Sandeep, let's start. Yes, Sandeep, we can start. Please start. Thank you. பிரார்த்தனைகள் அனைவரின் நலனுக்கும். Does the bell ringing reminds of the G block, especially in the men's hostel in the first year, they will bang the plates for the opening of the mess.
So that is really a memory. Warm welcome to all the alumni of PSG Tech. Every month, Chennai chapter conducts event of different interests and varied topics. This is the second event of the year 2022 organized by PSG Tech Alumni Chennai chapter. Sometimes the webinar of this kind is like a soliloquy. Idve stage irundadana, there would be like, some claps or some kind of an activity buzzing. And only when you interact with audience, the energy is different. Our first experience on the webinar was the last month, which was the first event of the Chennai chapter. And during the pandemic, I was not involved in any of these webinars or any of this kind. So I was cooling my heels during the time. And in the first event up, I was asking in the EC group, executive committee group, registrations participation. So I got a very encouraging statement from one of the member. It said, "Don't worry, Sandeep. I have done webinars where it was me, myself, and only me." That was a very motivational statement for me. Also, stage we always, in the Indian context, any program, we would start with the lighting of the lamp. In the webinar, I am lighting 2 lamps, signifying the second event of the year 2022. யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இவெண்ட்ல ஒரு லேம்ப் பற்ற வச்சோம், செகண்ட் இவெண்ட்ல 2. டிசம்பர் ஹோஸ்டா இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. They have to lamp 12 lamps. Chennai chapter always rocks, buzzing with actions and activities year round, strengthening the bond between the alumni and the institution. It's got a very good team of energetic office bearers and the EC members are tremendous. I'm kind of involved over the past 3 months, and it is exciting to see teams working on multiple activities. There is an IT team, a team to work on health insurance for alumni, mentoring team, and many more. Karthik Shekhar, 1994 batch, is responsible for digital marketing, a man of few words, or I should say only few letters. He does transform creative imagination into reality. His work behind the screen in creating visuals for event promotion and promoting it is to be truly appreciated. Ponnusamy Avargal, 1981 batch, is like a tutor in the college. He provides continuous guidance and support throughout. And there you go, the list of office bearers, a tremendous team, an absolutely efficient unit. In the last year, Chennai chapter organized some memorable events, all online due to the pandemic. The events were very well coordinated and very well received. You please enjoy a small compilation of the events of the last year. Here you go. Located all over the world. It's a complete pleasure that I'm part of this. To be very active in many places, volleyball and athletics community. Arasial and the general secretary.
with various states of mind, and we must reflect, become self-aware, and try to connect with what is happening in our mind. Any social problem gets manifested in a certain way, it becomes a police issue. And I was able to do that, but somehow the passion was always to go back deep down and do some change. The experience on the first talk in English in a stage in PhD Tech. People realize that in space domain, but also in the time domain. I thank the organizers to given me the opportunity to talk about my beloved sir. So thank you everyone for listening. Thank you. ஃப்ரீடமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் அப்படின்னு. கட்டாயம் உண்மைதான். இளங்கன்று எப்பயும் பயமறியாது. டீன்ல வராத தைரியம் எந்த நேரத்தில் வரப்போகுது. பெருசாகி நம்ம வீட்லயே ஒரு ஆயுதம்னா பெருசு ஓர ஒதுங்க அப்படின்னு சொல்லி 4 பேர் பேசினாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது. அதுல என்ன விஷயம்னா அவங்க எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் நிகழ்ச்சி. The way that I can't even imagine. To that I have been fortunate. And one such trail, mother-in-law, sister-in-law, whatever. So நிறைய roles நம்ம play பண்றோம். So இது எல்லாத்தையும் This is 2 cups of beans. Yeah, 2 cups of beans here. Years ago, and how this man was associated with that serial is he created the music. புறான்றது எனக்கு தோணுச்சு. என்னன்னா சான்றது என்னோட தாத்தாவோட இனிஷியல், எங்க அப்பாவோட இனிஷியல், என்னோட இனிஷியல். அப்படின்னும் போது சங்கரபாண்டி, முனியசாமி, ரவிசங்கர் அப்படின்னும் போது That was a fantastic line of events last year, which is continuing again this year. 日本にも3食をしっかり食べられない子どもたちがいます。誰も助けてくれない。Thanks, Prasanna. That was a fantastic line of events of the last year conducted with the Chennai chapter. As I said, very active chapter.
And coming to this event, Andrum Indrum, Koorathalvar Season 1. As I said, this is the second event organized by the Chennai chapter for the year 2022. But it's the first of kind in the PSG alumni history, getting the Koorathalvar awardees onto a platform and having a discussion. And also, this is a first time for Asha and Prasanna to don the role of host. So it's a debut appearance as a host for them. And as far as me, now I graduated, I progressed. Last time it was my debut, so now I cannot claim anything more on the debut part. People who know me know about this, the word debut when I use it. I'm happy to introduce my co-host Asha. She's from 1987 batch ECE. Affable, energetic, kind, and a very helpful personality. Though from the same batch, got to know her only during reunions, and ever since have remained good friends. I happened to see the video of her birthday celebrations a few years ago by her students. That was her days of working in engineering college. It's amazing the kind of love, affection, respect so many students showered on her. Later came to know that she has mentored many of them, supported them in their tough times, and encouraging them to succeed in their life. That's Asha for you. Thank you, Sandeep. I am really privileged to introduce Sandeep Balekai. He is my batchmate, 1987 textiles, native of Karnataka and settled in Tirupur. He owns a company called Conquest Quality Systems Services Private Limited since 1997. He offers consultancy in management systems, sustainability, social compliance, and quality standards. He was very passionate about agriculture, I suppose. So during the pandemic time, he's trying out organic farming by reducing machinery. His wife has been a pillar of support for him, Sangeeta. He's blessed with 2 sons. One son is married and the other one is in the IoT field. The very active member in our ABC is associated with lot of social service activities during the pandemic times, supplied food and medical facilities. I think across Coimbatore, Chennai, everyone will know about him. Above all, he's building an old age home for the helpless old people in the name of Unnadam Foundation. Very, very happy to know about this, Sandeep. On a lighter note, his hidden talent was revealed, his subtle humor in the last month book review. The Pudu Avadaram is NMB video ஒன்று இப்போ டீசரா ரிலீஸ் ஆச்சு. அதனுடைய ஓனர் வந்து அவர் தான். And he wants to become a filmmaker. Happy and proud to be your co-host with you. Thanks, Asha. Thank you. Asha, you can add that his wife is also our alumni. Yes. Thanks. Yeah, she's 91 civil. Oh, noted. Okay. Happy to introduce my another co-host, the one and only Prasanna Parthasarathi, 1997 production, living in Tokyo. He wears multiple hats. He's a country head in Motherson's Japan, angel investor, runs an investing firm, Native Leads, helping many rural startups focused on improving quality of life in rural South India. Social worker, very active member in Alumni Chennai chapter and Alumni Business Council. He is the brain, heart, and soul behind this program. நம்ம காலத்துல இந்த டி ராஜேந்தர் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்டோரி, ஸ்கிரீன் பிளே, டயலாக், டைரக்ஷன், போட்டோகிராஃபி, மியூசிக், ஆக்டிங், ஆல் இன் ஆல். பார்த்தசாரதி ஃபார் யூ ஆல். Totally கவுத்துட்டீங்க. Thank you. Very, very nice meeting you all. Thank you for the very, very rousing introduction, sir. Thank you. With that introduction, thank you, Sandeep and Asha. Let's go to the, let me explain what about the Koorathalvar Award for people who are probably not much aware, and also about our event. Koorathalvar Award, இங்கே மேலே பிக்சரில் இருக்குது, நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. Usually Tech Day at the end of the year, it will be given to the most outstanding multifaceted person of the year. So it's usually given to one single final year student of a BE Tech, or it is shared with multiple people as well.
About the award. Instituted in the year 1957, Koorathalvar Award celebrates the multifaceted persona of the student, where, apart from academics, the student exhibits a strong achievement in multiple fields like NCC, NSS, sports, Tamil Mandram, Rotaract Club, Entrepreneur Club, Students' Union activities like chairman, secretary, hostels, general secretary, etc. It is usually awarded to a single student in the final year. Very rarely, especially in the year 1973-74, it was awarded and shared among 3 final year students. So as it is written here, this award was instituted in the year 1956-57 by 1957 batch students of the first batch of the PSG College of Technology in memory of their late classmate Mr. S. Koorathalvar, to the best outgoing student of BE BTech final year students. Since then, it's been the most coveted award in the history of PSG Tech. We, PSG Tech Alumni Association Chennai chapter, thought of celebrating the journey of some of the Koorathalvars. So in the process, recreate some memories for all of us. There are around 70 Koorathalvars awardees over the years. We plan to invite one Koorathalvar awardee per decade in the first session of the event. So this season, season 1, we have alumni from the year 1977, 1981, 1992, 1998, 2008 and 2016. We are also very thankful to receive warm words of appreciation from the Principal of PSG College of Technology, Dr. Prakasan. Thank you, sir. To PSG Tech Alumni Association Chennai chapter for arranging an interactive session with Koorathalvar awardees for the benefit of alma mater and the students. Chennai chapter of PSG Tech Alumni Association conducts variety of programs for the benefit of students involving family members during lockdown and after lockdown. Koorathalvar Award is bestowed on the best student of engineering with multidimensional personality and demonstrated excellence. It was the first award was given during the year 56-57, and as on date we have 69 Koorathalvar awardees. All of them did well in the past and are doing well now. This meeting with Koorathalvar awardees gives an opportunity for interaction and exposing the abilities of the awardees for the benefit of students. This type of programs will energize the alumni network, more interactions and more achievements. I wish you all the best and a great success for the events of the future. Thank you. Thank you very much, sir. To Thank you very much, sir. And since 2010, there has been 5 women Koorathalvar awardees, and total out of the 69 Koorathalvar awardees, there are 7 women Koorathalvar awardees. We are very happy to share a video created with the help of 6 women Koorathalvar awardees to celebrate the International Women's Day. மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவன் செய்திட வேண்டும் அம்மா. பங்கைய கைநலம் பார்த்தலவோ இந்த பாரில் அரங்கள் வளரும் அம்மா. Just like the moons and like the suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I rise. ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தலைக்குமாம்.
பூணும் நல்லறத் தோடிங்கு பெண்ணுரு போந்து நிற்பது தாய் சிவ சக்தியாம். நன்றி. Now you understand just why my head's not bowed. I don't shout or jump about or have to talk real loud. When you see me passing, I out to make you proud. I say it's in the click of my heels, the bend of my hat, the palm of my hand, the need for my care. Because I'm a woman phenomenally. That's me. Phenomenally phenomenal woman. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள், திமிர்ந்த நாணச்செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாந்த திரும்புவதில்லை. நன்றி. She is a woman, a human with a gentle voice that can command mountains to move. She is a person with the strength to lift the stars and the compassion to watch them shine. Yet, she chooses to be calm, like the surface of the deep, deep oceans. But when she is doubted by others, she laughs and she lifts the universe with one hand. She is a woman. These beautiful and inspiring lines were shared to me by a very good friend. I believe it brings out the inherent core beauty and strength within each woman. Happy Women's Day, my dear friends. May you unleash the beauty and strength within yourself. That was a wonderful video, and thanks to all the women Koorathalvar awardees, and we are very happy that two of them are along with us for today's event. Moving on to the next section, let's get to know our Koorathalvars for the event today. தெரிந்து கொள்வோம், அறிந்து கொள்வோம். First, I am extremely happy, privileged to introduce Colonel Navanitha Krishnan. He did his BE Civil Engineering from the year 1977. During the college days, he has been a phenomenal hockey player all through the 5 years. He was instrumental in building a great hockey team for PSG Tech. As a civil engineering, he not only builds buildings but also a successful team consistently throughout his career. Apart from hockey, he represented PSG Tech in 400, 800, 1500 meter and marathon runnings during years at PSG Tech. He also served as the General Secretary of Hostels during 1977. He, despite all this extracurricular activities, has always maintained 75% in all through his academics. நம்மளால முடியாது. He went on to join Indian Army and retired as colonel. After retiring from Army, he joined the construction giant L&T and was also responsible for many successful project deliveries. He also had set up KPO for asset management and involved in similar engagements all throughout his career, utilizing his project management skills. Navani has been working as the Tamil Nadu branch state president of T-Seva, that is Tri-Services Ex-Servicemen Welfare Association. He has been instrumental in helping reach out to authorities and clearing almost 2 crores of arrears that helps the ex-servicemen and widows. And this association controls or manages close to 150 such associations across Tamil Nadu, and he is the president of that. Navani sir now lives in California along with his wife Kalavati and daughters and grandchildren. Thank you for joining us today, sir. I'm extremely happy to welcome our second panelist, second member from the 1981 batch, Mr. Raman VV. He's from the mechanical engineering. Originally from Trichy, he had an impressive life at PSG Tech. Like Navani sir, Raman played hockey all through the years and also a part of athletics, 800, 1500, triple jump, relay, 4x100, you name it, ஓடிட்டே இருந்திருக்கார்.
Navani also ran 800 meters. அதனால side by side ஓடிட்டே இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு. His classmate remembers him as the person who institutionalized peer learning. அதாவது he always liked to teach his classmates, and in that process he learns a lot by teaching to his classmates. After PSG, he joined Ashok Leyland as a graduate engineering trainee and went on to work in multiple different roles with different divisions at Ashok Leyland: IT, finance, marketing, manufacturing, etc. Then he worked with companies like Clayton, Tata Burroughs Unisys side, and started visiting US on multiple IT projects. He did his MBA from University of California, Irvine, and joined Lafayette Manufacturing as director of MIS. He went on to become the CEO of the company since 2019. He lives in California along with his wife, Archana. Thank you, Mr. Raman, for joining today. Thank you, Prasanna. I would now take over to introduce Sangeeta. She belongs to 1992 Metallurgy branch at PSG Tech. She was not only good in academics, but also very good in sports. She played basketball, which was her passion, played Kho-Kho for the state. She was interested in athletics, sprints, tracks, volleyball. Her friends say she never cuts classes nor the basketball practice sessions. Despite graduating with honors, she was surprised to discover that steel manufacturers in India did not employ women engineers outside of their labs. For many talented women, this often means seeking employment in other sectors or taking up peripheral roles with slower career progression. Her friend vouches she is a trailblazer, questioned what was right and wrong, and planted the seeds of equality and inclusion of women friends at a very young age. She had worked at Ford Motor Company as a manufacturing engineer. After working there for over a decade, she had to pause her career to raise her son, perhaps being the first woman who received Koorathalvar Award. She reflects on things that just because something hasn't been done before doesn't mean it can't be done at all. Her journey in the corporate world has steered her through a wide and exciting variety of roles: process planning and vehicle assembly operations, market analysis and press reports directly to Bill Ford Jr., retail sales network, corporate sales, digital communications, mergers and acquisitions across geographies in India, Germany, US, and the UK. She currently works in a leadership role at Navitas Life Sciences, a global life sciences organization in UK. We are happy to have you here, Sangeeta Satish. And it is also my proud privilege to introduce Vidhu Bala. She belongs to the 1998 batch Computer Science and Engineering branch at PSG. After her BE, she did ME in Anna University, CEG campus, Chennai. She started her career with Infosys, moved to Patni Computers, Mindtree, and now she's with Standard Chartered, Chennai. She was jack of all trades, state record holder, athletics long jumper, basketball, tennis, ball badminton. She was one of the key members responsible for winning the TIES Women's Overall for the very first time. Being multifaceted helped her in bonding fast with colleagues in office environment. Participation in sports event helped her form a team. She was able to develop ability to super competitive in majority male member teams. In Mavericks, she has hosted Olympiads and participated in the events conducted in the YMCA grounds. Even now, coached the participants about athletics, running with baton, etc. Formed an extremely critical team, bonding with teammates. She has understood politics is part and parcel of life. And she's been smart enough to plan around, remain calm, and go ahead. Happy to have you along with us today, Vidhu Bala. Over to Sandeep. Thank you, Asha.
That is an impressive introduction. And I'm happy to introduce K.C. Ramalingam, Sandwich EEE 2008 batch. He did his master's in Georgia Tech, Atlanta. Raman, born in Madurai and brought up in Neyveli, is married now with wife Archana and lives in Colorado, USA. He's working in Google at the moment. All through his college years, Ram has been the pillar for PSG Tech basketball team and was instrumental in conducting PSG Tech Trophy and also mini PSG Tech Trophy for Coimbatore-based colleges. In addition to studies and sports, Ram involved in many social activities, served as a board member of the Rotaract Club in college. Unbelievable. And the vayasula ivvalavu social activities la or involved pannirkarna, I don't know what exactly the motivation is. Super. Immediately after college, Ram set up Computer Kindness Foundation, a not-for-profit setup with his childhood friend Venkateshwarulu. Incidentally, Venkateshwarulu studied 5-year integrated MSc software in PSG. Through this foundation, old computers were picked up, repaired, and sent to needy schools and colleges. The foundation also helped sponsor studies for students and establish a network of 500 donors and supported 80 students per year in schools and colleges, the sponsorship ranging from 5,000 to 40,000. We will see more about his deeds in the later part of the event. Here is Ram for you, the 2008 year Koorathalvar awardee. Welcome, Ram. Thank you, Sandeep sir, for the nice introduction. I'm also happy to introduce Deepan Chakravarti, that reminds of that exterior singer, wonderful voice. His voice is also very good, by the way. 2016 Biomed. He hails from Coimbatore, Chinniyampalayam. He is single and an eligible bachelor. Romba important information. Deepan reminds me of tennis player Ivan Lendl, who said that he may not be naturally gifted as a player of his era, but he never took it as a limitation, but instead trained hard and never wavered from his focus. He went on to achieve many trophies. Likewise, his friends and teachers say that Deepan is focused and never bother about the limitations. Wonderful, Deepan. It just reminded me of Ivan Lendl. Thank you, sir. Deepan studied through gaining scholarships from Vijayalakshmi Trust and LGB Trust. And this is an unbelievable part. Never heard of it before. Took evening tuitions to pay for his college. And he managed to pay for his brother's studies too. An example of a self-made man. This is Deepan's quote. I'm still not sure whether I'm a master of something, but I believe I manage my time efficiently to be the best version of myself every day. இது சொல்லிட்டாரா, ரொபாட்டிக்ஸ் வேற படிக்கிறாரு. வெர்ஷன் 1 தீபன், வெர்ஷன் 2 தீபன், எத்தனை வெர்ஷன் பார்க்க போறோமோ தெரியலப்பா நமக்கு. Doing his masters in autonomous systems in Bremen University, Germany, after working for 2 years at Amazon. Focused, hardworking, studious, he's in the top 3 in the master's course. He's moving to Eindhoven, the Netherlands, as full-time researcher, and his aim is to do PhD in robotics. Deepan, in his college days, was a flight cadet in the NCC Air Wing, served as joint secretary in NSS in 2nd year and secretary in the 3rd year. With best wishes to Deepan, 2016 Koorathalvar awardee. Welcome, Deepan. Thank you, sir. Yeah. I think we have an array of good Koorathalvar awardees with us. We'll move on to the next section. Walking down the memory lane, Ninevagalin Padayil. Koorathalvars will take us through the memories of the time. We will shoot a few questions, some common to all and some questions specific to one of them. Towards the end of the section, there will be a chit-chat among the awardees. Over to Asha. Asha, aim and shoot your questions now. Thank you, Sandeep. Ella ready arunga. First few questions common to all. When and how did you come to know about the award? First year liya, second year liya? First Navaneethan sir. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நடந்தது தெரியாது. செகண்ட் இயர்ல காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன்ல இந்த அவார்டு கொடுக்கும்போது சாந்தகுமார்னு ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க. மிஸ்டர் சாந்தா இஸ் நோ மோர். அவருக்கு கொடுக்கும்போது அந்த அவார்டை பத்தி தெரியும். இந்த சைட்டேஷன் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங். பட் அந்த டயத்துல எனக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை இதெல்லாம் கண்டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படியெல்லாம். I was impressed with him. He was a cricket player and he was a hostel secretary இருந்திருந்தாரு. That is how I know. ராமன் சார், உங்களுக்கு எப்ப தெரிய வந்துச்சு, எப்படி தெரிய வந்துச்சு? Actually,
I'm very fortunate that Navneethan is on this panel too. I was one of the very few fortunate to actually be in PSG for 6 years. I did my first year of Polytechnic also. So, kind of Navneethan took me under his wing and, almost, was a mentor, Madri. So I came to know when he got his Koorathalvar award in his final year. So that was my first exposure to him. And like Navneethan said, there was never a target or anything. It was a pleasant surprise eventually, but I came to know because of Navneethan. Okay. Thank you, sir. Coming to Sangeeta, நீங்க தான் first woman awardee Koorathalvar வாங்கியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சு? I didn't really know till my final year, and I didn't cross my mind in any serious form till professors and faculty in my department called me aside and spoke about it. So it was blissfully, I was unaware of it. I certainly didn't know I was the first woman awardee till very recently. நாங்க சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியும் போல. ஆமா. Okay. Thank you. விதுபாலா. எனக்கும் சங்கீதா மாதிரி தான். ப்ராக்டிகலி அந்த தேர்ட் இயர்ல கொடுக்கும்போது I knew that there was an award like this. It was just something that I saw. It didn't even inspire me at that time. And then I think it was Anita madam from the hostel. She said, look, there was this lady called Sangeeta who got an award before you, and you got to do it. And I was like, no, but I'm having fun. It's all fine. She said, no, you have to, you are there. Why don't you try it? And for me, it was just like, I don't think it was a target like they were saying. I just went, had my fun, made sure that I was participating in whatever I like to do. Yeah. It was a very, very pleasant surprise when I actually received it on stage. Okay. நீங்க PSG டெக் டாக் போட்ட டி-ஷர்ட் போட்டுருக்கீங்க போல. Yes, this is my மானிட்டர் This is my basketball uniform from PSG Tech. Very nice. Coincidence. Good. Coming to Casey. It's for the session. Thank you. Fun memories. Thank you. Coming to Casey Ramalingam, my ஊர்மேட். நீங்க சொல்லுங்க. So எனக்கு இந்த ஒரு அவார்டு இருக்குன்னு எனக்கு வந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்குமே தெரியாது. Still I remember actually I was going into my department to actually like submit some project work for my final year project, and my tutor called me and then said like, hey, இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு இருக்காம்பா, like நீ ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற, like I thought like you actually have like multiple achievements, like why can't you do it? Then I actually started questioning her like what is this award is about, like எதனால எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம்னா like then I was like okay maybe like let me just do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு like I just went ahead actually. So till last sem வரைக்குமே எனக்கு வந்து I wasn't like aware of this award actually. தீபன் சக்கரவர்த்தி, the குட்டி of the team. நான் மட்டும் தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் செகண்ட் கிளாஸ்ல என்னவே தெரிஞ்சிருச்சு அவார்டு இப்படி ஒன்று இருக்கு அப்படின்ட்டு. எங்களுக்கு மலர் மேம்னு ஒருத்தவங்க எடுத்தாங்க. இப்போ மேம் வந்து PSG ஐடெக்ல இருக்காங்க. ஸோ மேம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரிபிள்இல இருந்தாங்க. அப்போ ஒருத்தவங்க வாங்கினாங்க என் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு அவரை பத்தி ஸ்டோரி எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அப்பத்துல இருந்தே நம்ம வந்து ஓகே ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. சந்தீப், இப்ப உங்கள் கேள்வி கணைகள் தொடரலாம். நமக்கெல்லாம் ஆஷா இந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா 15 இயர்ஸ் காலேஜ்ல வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு அவார்டு இருந்ததே தெரிஞ்சது. சொல்லக்கூடாது பப்ளிக். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ்ல தெரிஞ்சது. அஃப்கோர்ஸ் 2 பேருக்கு மட்டும்தான் யாரோ முன்னாடியே ஒரு முன்னோடிகளா இருந்திருக்கிறதுலாம் தெரிய வந்தது. பட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எல்லாம் திடீர்னு ஃபைனல் இயர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அவார்டு வாங்குறது. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த சொன்ன உடனே the minute you know that you got this award and you were selected for this award, என்ன ரியாக்ஷன் உங்ககிட்ட இருந்து வந்தது? How did you celebrate? அதுவும் நம்ம வந்து 70s இருக்கிற செலிப்ரேஷனும் 2016 இருக்கிற செலிப்ரேஷனும் பார்ப்போம். நவனி சார் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? இந்த அவார்டு வந்து ஒரு பெரிய கதை. அது ஃபைனல் இயர் வரும்போது இந்த அவார்டுக்கு சர்டன் கிரைட்டீரியா இருக்குது. குவாலிட்டேட்டிவ் கிரைட்டீரியா யூ ஷுட் ஃபுல்ஃபில் ஸோ தட் யூ ஆர் கன்சிடர்ட் ஃபார் அவார்ட். அதில் ஒன் ஆஃப் தம் வாஸ் யூ ஷுட் ஹவ் பீன் அ மெம்பர் ஆஃப் தி யூனியன் கவுன்சில்.
அதாவது கிளாஸ் லீடராக இருந்திருக்கலாம், செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம், சேர்மனாக இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம், ஏதாவது கிளப் செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம். ஸோ ஐ ஹேட் நன் டில் மை ஃபைனல் இயர் அண்ட் ஐ ஹேட் நோ இன்டென்ஷன். த ரீசன் இஸ் எனக்கு ஸ்டேஜில் நின்று பேசுறது பயம் அந்த காலத்தில். ஸோ ஐ அவாய்டட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஐ நெதர் நியூ தட் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அட் தட் ஸ்டேஜ். ஃபைனல் இயரில் எங்கள் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் கூப்பிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை என்ன கூப்பிட்டு சொன்னார், எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த பையனை வந்து யூனியன் கவுன்சில் எதுலையா மெம்பர் பண்ணுங்கன்ட்டு. there is some echo coming. Shall I continue? Yeah, continue பண்ணுங்க. இந்த பையனை வந்து நீங்கள் யூனியன் கவுன்சில் பண்ணுங்க. ஸோ தே வாண்டட் மீ டு மேக் கிளாஸ் ரெப், விச் ஐ ரெஃப்யூஸ்ட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் என்சிசி, அத்லெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹாக்கி. த ஹார்ட்லி எனி டைம் இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் கிளாஸ்க்கே வர பாதி நேரம் இருக்க மாட்டேன். ஆஃப்டர்நூன்ஸ் ஐ வாஸ் மிஸ்ஸிங் த கிளாஸஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ தி ஒன்லி யூனியன் கவுன்சில் மெம்பர்ஷிப் அவைலபிள் வாஸ் ஹாஸ்டல் ஜெனரல் செக்ரட்டரி. அண்ட் எங்கள் கிளாஸ் பசங்க, டூ ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாகராஜன் அண்ட் பெருமாள் சாமி, தே ஃபோர்ஸ்ட் மீ தட் யூ மஸ்ட் பிகம். பிகாஸ் அதுக்கு முந்தின 2 வருஷம் சிவில் பிரான்ச் தான் வாங்கியிருந்தது. ஸோ தேர்ட் இயர் வி ஷுட் கெட் இட் அப்படின்ட்டு. ஸோ மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் தி head of the department, Dr. Lakshman. So I was forcibly asked to contest and I won the election. So that is I became hostel general. You saw that photograph where Dr. Damodaran was present. I was giving some talk, and that talk kuda my friend ortha eludhi kudutara adu appadiye padichittu odi vandutten naan. I remember all those. But எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? அவார்ட்னு தெரிஞ்சதுக்கு celebration ஒன்றும் கிடையாது. because in those days that culture of celebration was there. Just everybody thanked and I thanked few of them. And என் கூட ஜாயிண்டா ராஜேந்திரன் ஒருத்தர் கிடைச்சது, டெக்ஸ்டைல் பிரான்ச். so we hugged each other. That's all. I don't think we had any function or we didn't have money also those days. We were all poor, you know. Our generation was poor basically. ரூம்ல டான்ஸ் கூட ஆடலையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Okay, thanks sir. Thank you, Navani. Raman, how about you? Was there any celebration of a kind which you can remember? Don't remember, but the maximum celebration is probably the tea and the Japan cake in NMB bakery maybe. That's all I and like Navani said, அந்த காலத்துல, you know, I think the tea was like 25 paise நினைக்கிறேன். அது கூட நாங்க பசங்களோட போய் 1/2 போட்டு சாப்பிடுவோம். So but you know, again I wasn't expecting anything, and maybe some of my classmates may remember. I know Ponusami who's on the office bearers and stuff, but again it was a, you know, very pleasant surprise. And you know, again, you know, the celebrations of you know, the 70s and 80s are very different than, you know, now. True. Yeah, very true. Well, I always thought something would have been done, but I understand, you know, the subtlety of those times. And the way you mentioned Japanese cake in NMB, that's real fun. Maybe we'll take it later. Over to Sangeeta. How did you celebrate? I don't think you knew at the time it was the first awardee being a woman. How was it, Sangeeta? It was exciting to win anyway. But actually, I didn't know, or I don't think anybody knows till the day of the event who's going to win the award, the Koorathalvar award. You know, you're a department winner, and then the professors tell you that they will read out a citation and through which you guess. So I remember telling my parents who came for the event not to get their hopes high, because you know who would win it. But it was exciting to win. And after the event, I remember I went out with 2 of my friends. One of whom is on this webinar, Anita, so I'll give a shout out to Anita. And then we must have had a meal out, and we ended the day because it was past hostel curfew time at her guardian's house. Yeah, the curfew times of the hostels in PSG, right? Yes. Wonderful. Vidhu? Yeah, I think so. I think my memory about the whole winning part, and the biodata, they make us write a biodata. And I think இவர் சொன்ன மாதிரி தான்
Casey சொன்ன மாதிரி தான். I had my biodata itself was written partly with my classmates. So they were the ones who said, you got to write this, இதை எழுது, அதை எழுது, go for this photography club. I used to be there in a lot of places because it was easier for me to use those as excuses not to go to classes. But they made sure I was there everywhere, and if I didn't go to class, that I always had a backup excuse. And of course, it was always fun to do a lot of things. But unmaiya sonna pona, my year there was such a intense competition, I think, for the award. And my friends, my classmates, some of my closest friends were out there. Even on the stage, as they were reading the citation, it was so ambiguous about who's going to get it. We knew, I think there were 3 people in the contest. It was a very open, very tight contest. And, obviously it's very difficult when you hear them and they there's a girl and 2 guys in the mix and they can't say a he or a she. And it's just kind of very funny when they read that whole citation out. But the minute they announced the name, all my classmates, I think every single of my 94 CSE classmates were out there. And my closest friends, all the 7 ladies that we used to come together and play all the games to win the tech trophy girls, all my well wishers. There was so much of cheer and there was so much of hugging and joy. It was fun. I felt like really cherished. I think that's the word that I would use. And to me, that's the best celebration. I think there was so much of hugging and joy. Even all the contestants, I think we really bonded. I don't think it was like, hey, let the best person win. And NMB all the way. And that was it. And I think we only pooled money. I don't think it was like, my father was also an honest central government officer. So very difficult to get money. So we pooled in the money and they treated us. And I think I ended up with cake on my hair or something like that. It was really fun. And very, very exciting. Nice. So nice. The cheer, what you said, along with the friends and the family during the award, I think it would have been really, really hair-raising. Goosebumps. It's still a moment of cherishing. Yeah. Great. Casey Ramalingam. I think like Sangeeta and Vidhu சொன்ன மாதிரி தான் வந்து it's actually like super secret till the last minute actually. Oh, okay. So most of the time actually like நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா like as a classmates like we used to like go to talk to like different professors, what we think like who might be in the Koorathalvar committee, so that like like indirect canvassing மாதிரி போய் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு like we went and then like spoke to all the professors who we thought like might be in Koorathalvar committee. But to be surprised, like every professor actually like actually had a poker face. So they knew like somebody was in there, but they don't really really give you any hints about like who is there and like what's going on. But till like the last week, like I kind of knew like I was actually like one of the contending finalist அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு. There was like one other person who was actually from IT department, who was also like equally having all the achievements that he has did. So even we couldn't decide actually like who will be the winner அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. So அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் like Sangeeta சொன்ன மாதிரி like I had a gut feeling, and then I told my parents like what, like just come up like if I get it I get it, otherwise like you can at least like see me getting the department best outgoing award அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் I'll just like call them in. I still remember like I was actually like heading to the quadrangle that day before the tech day, and Principal Dr. Rudramurthy வந்து என்ன கிராஸ் பண்ணாரு. And surprisingly, he actually like stopped and then smiled at me and then he went. And I was like, okay, like 5 வருஷமா அந்த காலேஜ்ல இருந்திருக்கேன். டாக்டர் ருத்ரா சார் இஸ் லைக் சூப்பர் பிஸி மேன். லைக் அவர் எப்பயுமே வந்து he will be like அங்க இங்கேயும் வந்து லைக் செம ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருப்பாரு. That day, like he decided to like just stop and then like smile at me. Like that gave me a hint, but still I'm not like super convinced actually. So like I actually waited till like the announcement made, and then like they started reading out, and I got a clue like okay, it could be me அப்படின்ட்டு இருந்தது. Award வாங்கணும்னா like the first thing that I do is like I actually like took the award and then like gave it to my parents, because like I wanted to like tribute all those things to them. And then my classmates, like they were actually like waiting on the corner of the queue angle like to celebrate me actually. Like the tech day hasn't got over yet, but எங்க கிளாஸ் பசங்களும் சரி பொண்ணுங்களும் சரி they started actually like making the party happen there actually. அவங்க எப்படிதான் எனக்கு பண்ணாங்கன்னு தெரியல. Like my classmates actually like lifted me on their shoulders, குவாட்ராங்கிள் இருந்து ஹாஸ்டல் வரைக்கும் தூக்கிட்டே போனாங்க. அண்ட் லைக் ஹாஸ்டல்ல ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்துட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. லைக் யார் தூக்குறாங்க எப்படி தூக்குறானுங்கன்னு தெரியல, பட் they were just like doing it. So
That was really nice, actually. Like, I could still, remember those events that actually happened during that time. சூப்பர். நினைச்சேன் ராமலிங்கமோட பர்சனாலிட்டி பார்க்கும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமே, யாராவது தூக்கி இருப்பாங்கன்றது. பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் வேற. சூப்பர் சூப்பர் ராம். தீபன். சார், அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஆக்சுவலா இன்னொரு என்ன ஹாப்பி மூமெண்ட்னா, என் கூட கோ ஆஃபீஸ் பேரா இருந்தவங்க இன்னொரு 4-5 பேரும் வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் வாங்கினாங்க. சிஎஸ், ஆட்டோமொபைல், ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்குறதுலேயே நாங்கள் எல்லாம் தான் உட்காந்துருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து அப்படியே பிடி பிரகாஷ் அவார்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க சோஷியல் சர்வீஸ்க்கு. ஸோ அது நான் வாங்கினேன். ஸோ அது வாங்கினதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், ஒரு அவார்டு தான்ப்பா தருவாங்க ஒரு நாளைக்கு, அதனால நம்ம முடிஞ்சு நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் லக்கிலி அதுக்கப்புறம் கூரத்தாழ்வார் அவார்டுக்கும் சொன்னாங்க. சொல்லும்போது லைக் இட் வாஸ் ஷேர் பிட்வீன் நானும் யுகேஷ்னு இன்னொருத்தர், சாண்ட்விச் ட்ரிப்ளி. ஸோ இட் வாஸ் லைக் 2 பேர்த்தோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுமே அங்கே இருந்தோம். ஸோ இட் வாஸ் அ நைஸ் ஈவினிங். பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் முடிச்சுட்டு கேஷ் மணி கொடுத்தாங்க ப்ரைஸு. ஸோ நான் இது வரைக்கும் காலேஜ் படித்த டைமில் யாருக்கும் பெருசாக வெளியில் ட்ரீட் வச்சதில்லை. எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வாங்க ஏமாத்திடுவேன், டே ஸ்காலராக இருந்தனால. ஸோ கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி ஷாஹி கிரில் போனோம். அங்கே இது காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்க ஷாஹி கிரில்ஸ். அவ்வளோதான், சிம்பிள். பரவாயில்ல, இப்பெல்லாம் நிறைய அவுட்லெட்ஸ் வந்துருச்சு டு செலிப்ரேட். அந்த இடமெல்லாம் முன்னாடி தெரியாது. அப்படியெல்லாம் Sandeep, இடம் அப்படி கிடையாது. Sandeep, can I mention one other thing as part of this? Yes, Raman. No, எங்க yearல actually the person who I really thought would get it was Mafo Pandi. We were both classmates, and I think he was hostel secretary or something. I kind of vaguely remember, but I seriously thought that he would be the one who would get it. But I didn't catch that. Could you try again? Hello. Continue, பண்ணுங்க. And as you can see, he has achieved greatness through all he has done, in his life, the Mafo Foundation, the business, and being the minister. So, I honestly really thought that he might get it. So it was really a pleasant surprise, and even today I'll be very happy to share it with you. Oh, nice. Thanks, Raman. Thank you, sir. I'll be going with the next question here. Deepan, டே ஸ்காலர், அதாவது நம்ம டே ஸ்காலர்னு சொல்றோம், அது ஏன் தெரிய கிடையாது, டே ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸோ ஐ நோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேனல்லே 5 பேரும் ஹாஸ்டல் நினைக்கிறேன், நீங்க ஒருத்தர் தான் டே ஸ்டூடெண்ட். ஸோ டு யூ திங்க் ஹாஸ்டலைட்ஸ்க்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது என்னை பொறுத்தளவுக்கு அப்படி எதுவும் தோணல சார். ஏன்னா நான் டே ஸ்காலராக இருக்கும்போது எனக்கு இன்னும் நல்லா ஃப்ரீடம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் நான் 2 வீலரில் வருவேன் செகண்ட் இயர்லேருந்து. ஸோ எங்கே வேணாலும் போகலாம், எந்த ஒர்க்னாலும் பண்ணலாம். லைக் மோஸ்ட்லி இப்போ என்எஸ்எஸ் எல்லாம் கேம்ப் வந்து 7 டே கேம்ப் வந்து அன்னூரில் ஒரு டைம் நடத்தணும், அப்புறம் கரடிவாவியில் நடத்தணும். ஸோ 2 இடத்துக்கும் பைக்கில் நான் பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரலாம். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வீட்டில் இருந்து வந்ததுனால தான் நல்லா இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சு. ஃப்ரீடம் எல்லாமே வீட்டில் இருந்து வந்ததுனால நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, கிரேட். அப்புறம் நினைச்ச நேரத்தில் படிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது மாதிரி தான் தோணுச்சு. நெட்வொர்க்கிங் மட்டும்தான் ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் அது என்எஸ்எஸ்ல இருந்ததுனால ஐ ஹேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் all departments, so anala it was very much helpful. Okay, not many day students have got the award nanikiren, you will be one of the few. Okay, thank you. நம்மள காலேஜ் டேஸ்ல, ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் நம்மள ஒரு பாயிண்ட்லயும் ஒருத்தங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணிருப்பாங்க. அப்படி ஒருத்தங்க உங்க காலேஜ் டேஸ்ல ஒரு ஆள் சொல்லணும்னா யார சொல்லுவீங்க? நவநீதன் சார். எனக்கு வந்து நான் காலேஜில் ஹாக்கி டீமுக்கு செலக்ட் பண்ணது அப்போ இருந்த கேப்டன் ஷிரீஷ் பட்டேல். அண்ட் ஷிரீஷ் பட்டேல் லேட்டர் ஜாயின் தி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஐ ஃபாலோட் ஹிம் இன்டு ஆர்மி. ஹி வாஸ் அ டாஸ்க் மாஸ்டர். நான் வந்து காலேஜில் டீமுக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது அப்படி ஒன்றும் நல்ல பிளேயர் கிடையாது. நான் வந்து எல்லாரும் விளையாடுற மாதிரி நானும் விளையாடுறேன். ஸோ ஹி கேம் டு செலக்ட் என் நவநீத கிருஷ்ணன். That was my classmate. There was another Navanitha Krishnan textile. அவரை தேடி வந்தாங்க. He was school junior player.
அவர் raggingல எங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாரு. They caught hold of me, another Navnitha Krishnan. So that is how I landed in hockey ground, to tell you honestly. I didn't go to the hockey ground on my own. Okay. And this fellow, once he never knew, he never asked me that question. Yada varla class idu viladave appdi solli thittu they started coaching me, testing me, and after about 3-4 months he realized that I am not that Navnitha Krishnan. And அந்த Navnitha Krishnan வரவே இல்லை கடைசில. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரவே இல்லை, செகண்ட் இயர்ல இருந்து அவர் டீம்ல சேர்ந்தாரு. சோ டூ போட்ட நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்க. ஆமா, அப்படியே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. I just got on to it. And அவர் நிறைய நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுவார். He was very disciplined himself and he made sure the team is disciplined. And we continued. Raman will further substantiate. We continued. The team was so good. எல்லாருமே நல்லா படிப்பாங்க. It is not that ஒருத்தர் தான் நல்லா படிப்பாங்க. எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறப்பாங்க. எல்லாருமே very good in everything what they do. Okay. Thank you. It was my inspiration. I followed. Thank you. Raman sir, உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் காலேஜ்ல? You know, I don't want to sound like a broken record, Mari. He's right here in the panel. Navnithan was a huge inspiration for me. Yeah, so from a discipline perspective, and taking, you know, me under his wing. And then I was there for PSG Polytechnic first year. So, you know, my association with him. And even later on, I literally followed him in the athletic side also. I ran 800, 1500. First year, you know, when he was in his final year, I was in the first year. So, you know, rightfully, I came second right behind him. So, you know, I really enjoyed the association. And the only unfortunate thing is that on the kaalathula, you know, social media and, you know, connecting to people was not there. And I connected with him when he came to visit his daughters here. A year and a half ago, and I was extremely thrilled. Okay, thank you sir. சங்கீதா, உங்களை வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணவங்க யாரு காலேஜ்ல? Difficult to name one person, but if I look back and I see the group of people that really sort of who I was inspired by or motivated by, I'd say it's the boys basketball team that not only coached the girls team, but they were incredible players in their own right, but they were also very nice people. Yeah. Thank you. Vidubala, உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்? ஆக்சுவலி என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்றதுக்கு முன்னால இந்த காலேஜ்ல ஹாஸ்டல் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனோ இட் இஸ் an open book and everything. And for me, I was like a sponge. I was trying to absorb everybody's, you know, good in everything. So a lot of people inspired me. A lot of people, how they walk, how they talk. Somebody would study well, somebody would balance well. So a lot of things that I, you know, saw and listened from many people. But if I was to ask, if you were to ask me one person that really, really inspired me to be where I am, there is one professor called V. Guru Prasad. He taught us very briefly in college in our first year for data structures. And my God, he was amazing. Computer science was a new subject back then, and we were all in paper. We were not even laptops or digital, no handphones and stuff. So he used to give us an assignment, and we used to write it on paper, and you know, we used to give it back to him, and he would, you know, just ask us to show our papers like this. And from the front of the class, he used to say, "Ha ha ha, adu tappu," and we used to go, "How can it be wrong?" And he would always be right. And he used to give us problems. I remember sitting through the night, going red-eyed, and he would still say, "Ha ha ha, this is wrong." So we learned in the first year to write programs that were so optimized, so you know, what do you call it? So computer sciencey, I think is the right word. And I think I can proudly say that I think that's that whole brand of people, the whole you know, the kind of depth in the knowledge of computer science as a subject was something that he sowed with us, and I think that's something that I've taken and cherished all through, even till date. And I really don't know where he is right now. Wherever he is, thank you so much. குரு சார் இதை கேள்விப்பட்டார்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. நீங்க இவ்வளவு சொன்னது குட். ரொம்ப 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 கூகுள். ஓகே, தேங்க் யூ. கூகுள் பண்ணாம சொல்லணும். ராம், உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு?
ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து லைக் இவங்க விதுபாலா சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு லைக் ஐ டேக் ஆக்சுவலி லைக் ஸ்மால் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் ஃப்ரம் லைக் from all the people that I meet actually. And everybody actually like has good qualities. So it's more like picking those good qualities from like here and there, like whenever you meet people and like how they actually like approach life, how they approach like different problems. So one thing actually like if I have to highlight like PhD professors பத்தி சொல்லணும் actually. So if we go and then like look at like the achievements that they have made, like and the achievements வச்சுக்கிட்டு like whenever they are actually approaching to students, the humbleness that they have is like always less has wondered me actually. So other வந்து like I always like wanted to like keep up to me and then say like okay, wherever you go like try to be humble as like what they did. ஏன்னா like காலேஜ்ல படிக்கும்போது first 2 yearsல வந்து you don't really like go and then see like what's the achievements that the professors have did, but later when you start like knowing that and how they have interacted with you and how they are friendly with you அப்படிங்கும்போது you will be like oh wow, like இது எப்படி முடியுது, like we need to like inculcate this like in our life அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அந்த ஃபுல் டீச்சிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை நீங்க இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்திருக்கீங்க. குட் குட். தீபன், எனக்கும் இவங்க விதுபாலா அண்ட் கேசி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி தான் லைக் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர்த்த பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம் சின்ன சின்ன விஷயத்துல. பட் மேஜரா சொல்லணும்னா ஒரு மலர் மேம், அதுக்கப்புறம் ஆறுமுகநாதன் சார். நான் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் தே approached me with like the genuine like mistakes happens அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தட் கேவ் மீ மோர் கான்ஃபிடன்ஸ். அப்புறம் என் சீனியர் ஒருத்தர் பூபதினு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் லேட்டரல் என்ட்ரியில் வந்தார். ஹி ஆல்சோ டெட் ஸ்போர்ட்ஸ், அப்புறம் படிக்கிறது லைக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே சந்தீப். வண்டர்ஃபுல். நீங்கெல்லாம் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறீங்க. லாட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் மட்டும் இல்லாமல் I don't know how did you guys find the time for all of these multi activities? ஏதாவது ஒரு accomplishment that touched your heart? நிறைய பண்ணியிருப்போம், அதுல ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா எதை சொல்லுவீங்க? கிருஷ்ணன். You are talking about college days. College days. Final yearல ஹாஸ்டல் ஜெனரல் செக்ரட்டரியா செலக்ட் ஆனது. ரிலக்டண்டா இருந்து என்ன செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நவ் யூனோ த ஹாஸ்டல்ல ஜெனரல் செக்ரட்டரினா நீங்க சாப்பாடு கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு ஒழுங்கா. அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் யூனோ. ஸோ வி டிட் வெரி வெல் இன் தட். We introduced certain systems and processes. The team was very good. Okay. Mafai Pandirajan was one of the food members. Okay. First year. Okay. Great. Salivahanan, my classmate, is vice chancellor now. He was a food member of a block. Over block க்கு 2 பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ எக்ஸலண்ட் டீம், எல்லாருமே நல்ல ஐடியாஸ். அதே மாதிரி நம்ம ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது ஒரு ஃபால்ஸ் இது இருந்தது. இவங்கெல்லாம் சுருட்டுறாங்க அப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க எங்க டயத்துல. இட்ஸ் நாட் ஸோ. They were so dedicated. They were treating us like their own children. அதெல்லாம் when we got inside, I realized all those things. இந்த ஹாஸ்டல் டே வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்த, தீபாவளியோ பொங்கலோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாரும் ஒரு பெரிய பேப்பர் வச்சிருவாங்க. யாரெல்லாம் டொனேஷன் கொடுக்குறவங்களோ கொடுங்க, இந்த ஸ்டாஃப்க்கு வந்து ஏதாவது டொனேஷன் கொடுக்கலாம், போனஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பீப்புள் நெவர் யூஸ் டு பே. யாராவது 2 பேர் பே பண்ணுவாங்க, மற்றெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. வாலண்டியராக கொடுக்குறதே கிடையாது. ஸோ ஐ செட் எவ்ரிபடி வில் கான்ட்ரிபியூட் மினிமம் 1 ரூபி. அப்போ வந்து 4 ரூபா ஒரு டெய்லி மிஸ்ஸிங் ஃபைனல் இயர்ல. நான் வந்து 1 ரூபான்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ தாட் இட் இஸ் நாட் அ பிக் அமௌண்ட் ஃபார் அ பர்சன் லைக் மீ, பட் மற்றவங்களுக்குலாம் இன்னும் ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. அது வந்து தட் இஸ் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். என்னாச்சுன்னா அந்த 1 ரூபின்றது அவ்வளோ பேரும் கொடுக்கணும்னு சொல்றது அது பெரிய அமௌண்ட் ஆயிடுச்சு. ப்ராபப்லி பீப்புள் மஸ்ட் ஹவ் காட் 30 rupees 20 rupees only, but the staff become really motivated. So அதுக்கு முன்ன பார்த்தா சாப்பாடெல்லாம் அருமையான சாப்பாடு. அதர்வைஸ் they are doing good job. Now it become more better. அது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் திங். சூப்பர். இந்த ஹாஸ்டல் டேல வந்து இதுதான் மெனு கொடுக்கும்போது some of the Arun ice cream guy come and approached us. அத வெயிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்சூனிட்டி இருக்கு. அது ஹோல்ட் ஆன். Okay. Raman, just briefly. Then I don't have much. I think I'll pass it on. Yes, yes.
One experiment that touched your heart. Sure. For me, everything centered around sports, athletics, and my classmates from the same year. So one of the biggest things that even still today, Nanga, when we get together, on Zoom and stuff, we talk about is second year, Nanga 5-year batch. So, always the final year is supposed to win, the overall trophy and athletics and games. We were second year, we were one of the very few years that won, the overall championship in athletics and games. So that camaraderie that, we have, I can name some, unbelievable people that, Ravi Shankar, Ashok, he's passed away, Palanisamy, Kandasamy, we all were, whether it's the 4x400 relay or all those things, I can relive that in my memory over and over again. So, to me, that's something that I'll cherish, forever. Yeah, yep. We understood that. Raman, you won in the second year? Raman, second, your batch won? That is a little bit of a controversy because Nedumaran, there was a person, I think in the final year of volleyball, and they did some funky things to, not make us win Madri. I think they felt bad. So exactly same story. Exactly same story. Enga batch all through third year, fourth year, final year, we won. So all you can say is good memories. Good that you remember all this. Yes, நம்ம கேட்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன், அவங்களே பேசி முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. Super. So nice. Sangeeta, one that touched your heart. I'm struggling to find one that touched my heart. So maybe I'd say one accomplishment in a light-hearted way that I'm proud of was more like a whole lot of us should be proud of. For some strange reason, our hostel warden was quite convinced that if you came from Chennai city, you're up to no good. And so she regularly reminded us that one of us was definitely going to elope or drop out of college. So I'd say proud accomplishment, none of us did. Okay. Vidhu? I think it's a joint accomplishment, but it's something that I really cherish because it's something that is very close to my heart. So in our college, it's against sports. So we were in our year, I think we were there were these 7 girls who were one specialist in each game. And I was the joint secretary of sports in my final year, and everybody was making their promises in front of the principal, GRD sir, everybody. The N block AC room, that whole ambience was out there. It was a very formal session and all of that. And it was just on a whim. We had this huddle and they said, Vidhu, go do it. Just go promise them that we will bring the Women's Cup this time. It had never been done before in the history of tech. So I went on stage and I said, we will bring back the Women's Trophy this year. And everybody was like, that's not even possible because usually men always dominate. I mean, all the secretary posts are with the men, and every game the secretary was a guy and the joint secretary was a girl. So all of these little girls, and we are going and saying we're going to bring back the Women's Trophy. And we worked really, really, really hard because there was only one person in each team that knew how to play. So I know Asha mentioned that I played tennis. I had never held a tennis racket in my life before, but I actually went and played on the Thais game out there. We played every single game. We learned every single game. We coached juniors. We had code words in, I think, Nepali so that we could confuse the opponents. We tried all kinds of crazy creative stuff, but we brought back the Women's Trophy. And I think today I saw Prasanna is in the audience here, and I know she's one of the 7 girls. We have Sunita, Portia, Punita, Sunita. I mean, Sanjana, these are the girls that came together and made it happen. But if it wasn't for them and for their blind faith and trust in each other, this just couldn't have happened. And I think that's a proudest moment for not only for us, for those girls in sports, and for the entire ladies team that went out on stage to get that ladies trophy. It was in the home grounds. So I'm really, really proud of that. Can see that, can visualize that. I can see that. Wonderful, Vidhu.
Ramlingam? So one event like specifica pick பண்ணனும் அப்படினா வந்துட்டு fourth year when I was president of Rotaract Club. So every year Rotaract Club வந்து we try to organize a charity event actually. So in the event வந்து different from other events that other clubs host. ஏன்னா இது வந்து we try to open it to public. So in the events வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து you should actually have events coming from many இது ஏன்னா you have to please the general public and then make them buy the tickets. அந்த டிக்கெட்ஸ்ல வர ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் சேரிட்டி போகுது. ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி மல்டிஃபேசட்டட் ஈவெண்ட் ஆக்சுவலி ஈவெண்ட் யாரை கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறதும் இருக்கணும். அதே மாதிரி the marketing has to be really really good so that the general public along with the tech students also come in. And also we need to collect a lot of money as possible so that we can actually donate more than what we did the previous year. So that year actually we invited singer Devan to actually sing for us, and we actually that was a highlight. And also the regular events from the rest of the tech students were also showcased in that event. And eventually we ended up collecting a fancy number donation, 1,23,456 rupees. It's 1 2 3 4 5 6, and then we donated to all the charities in and around Coimbatore actually. So that was one event that actually stands close to my heart actually. Super. That's not a very easy one, and that too working for a charity. Thank you. Deepan. So one accomplishment அதே மாதிரி எனக்கு it revolves around NSS. ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜாயின்ட் செக்கா இருக்கும்போது செக்கா இருக்கும்போது. ஒன் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்னு பார்த்தா அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணோம். சீனியர் வாலண்டியர்ஸ் கோ ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் எல்லாரும் 7 day கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணது தான் சொல்லணும் செக்கா இருக்கும்போது. பிகாஸ் நியூ லொக்கேஷன், செகண்ட் இயர்ல அன்னூரில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நியூ லொக்கேஷன், ஸோ லொக்கேஷன் பார்த்து அங்கே என்னென்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது, ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அந்த கேம்பை நல்லா ஒழுங்காக பண்ணி முடிச்சது தான் இட்ஸ் ஐ திங்க் மை ப்ரௌடஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்னு சொல்லுவேன். Super, Deepan. Wonderful. And now we will move on to the next section. Machi or tea solle. An exciting roller coaster ride with our guest today, Koorathalvar's Unplugged. Confirm if you can see the screen. Yeah. Sandeep special. மச்சி ஒரு டீ சொல்ல. மச்சி ஒரு டீ சொல்ல. மச்சான் ஒரு டீ சொல்றா. மச்சான் ஒரு டீ சொல்றா. மச்சி ஒரு டீ சொல்றா. மச்சி ஒரு டீ சொல்றா. டேய் யாரா அது? That was a pure fun. NMB evokes multiple emotions, especially if we are hostilites. It's a go-to place whether you are happy, sad, angry, or simply time pass. NMB பாத்தீங்கன்னா it closes only for a couple of hours, if you guys know, and it was close to a 24/7 shop then. Either you are a late nighter or a morning person, NMB is the savior. இப்போ in the sessionல what we are going to do is we have allowed more time. We could have gotten more. இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நிறைய டைம்ல. பிளஸ் நிறைய போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்திருக்கு. We have just managed as much as we can to pack in this section. The rule for the session is passing not allowed, had to answer all or respond to all photographs. Thank you, Sandeep. So this is the first question about this picture. சில பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, சிலது வந்து உங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ this picture I think is easy. Black and white pictureனால இங்கே ரெண்டு பேரை நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் ஹாக்கி டீம். So the question is first to Navani sir, and then to Raman. Try to answer within a minute. So we know that PSG Tech had a very great hockey team. But how did you manage to win all major tournaments in 1976-77? And as a captain, how did you build that team?
Obviously, you said you had to do a lot of work in creating the team, right? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நவனி சார்? இயர்ல வந்து we had 6 யூனிவர்சிட்டி பிளேயர்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கும்போது செகண்ட் இயர்ல 3 பேர் யூனிவர்சிட்டி பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் போன உடனே எங்கள் டீம் வந்து இட் பிகம் வெரி வீக். வி டிடன்ட் ஹேவ் a good team. So this I realized at the end of first year, and physical director John உட்காந்துருக்காரு என்னுடைய போட்டோல. அவர் சொன்னாரு we have to identify new players ன்னு சொல்லிட்டு. So we hunt for players among the classmates. மற்ற சீனியர்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியாது. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது தான் அந்த நவநீத கிருஷ்ணன் ஐ டோல்ட் யூ எர்லியர் ஹூ மிஸ்ட் இனிஷியல் செலெக்ஷன், அவரு. மற்றபடி கோயில்பட்டியில் இருந்தவங்கலாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஜோசப் ஜான் பாஸ்கோ, பிரான்சிஸ் ஜேவியர், ஷண்முகம், all these boys from my own class they came. So அவங்க எல்லாருமே they wanted to participate. Some of them are from villages, looking back. எந்த விதமான ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாது, பட் தே வாண்டட் டு டூ சம்திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் பிடிச்சி when we train, I organized the complete training. எங்களுக்கு கிளாடியஸ்னு ஒரு கோச் இருந்தாரு, ராமன் ஆல்சோ trained under him. அவர் என்ன செய்வாரோ அதையே நாங்களும் செய்வோம் கிளாஸ்ல. ஸோ ஐ மீன் கிரவுண்ட்ல அது செய்ய செய்ய the team became very well. In the process, as I earlier mentioned, third year onwards, the younger team, younger batch team won all the tournaments because we had all types of players. எங்க கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் இருந்தார் இளம்பருதின்ட்டு. அவர் வந்து ஒரு சேரிங் பார்ட்டி லீடர். அவர் எதுலையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டார், பட் he will be there for every match and every event of the co-batch. So that batch was so unique, so spirited, so together. We started building the team. இந்த போட்டோலயே நாங்க 6 பேர் இருக்கோம் எங்க பேட்ச்ல இருந்து. So in one batch, I was the only person. Ramurthy is the 2. இவங்க 2 பேர் தவிர மற்ற 4 பேர் first 11ல, other 2 in the second level, I mean substitutes. Like that we build up the team. Daily evening, say if we say at 5 o'clock ground இருக்கணும் அப்படின்னா 5 o'clock இருந்தாகும். Not 4:59, not 4:51. 5:01. So people used to be so disciplined, and everybody chipped in. I will say not only my own teammates, but the juniors, they all did very well. In the senior, எங்க 4th year final yearல என்ன நான் first year படிக்கும்போது second third yearல இருந்தவங்க வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தாங்க டீம்ல. So they were also most of the time substitute. So substituteல இருந்தவங்கள கேப்டன், substituteல இருந்தவங்கள வைஸ் கேப்டனா போட்டுட்டு மற்றவங்க நாங்க தான் practically playing. So they were magnanimous in giving the leadership role to me and my teammates so that we could do. And we also gave them the due respect they deserve, being seniors, and that is how the team was built. Basically, nalla systematic coaching and discipline. சிகரெட் குடிக்கிறவங்க கூட டீம்ல சிகரெட் குடிக்க கூடாது, குடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு டீம்ல இடம் கிடையாது. Like Gunasekaran, I don't know whether he is attending today. He is All India Combined University. அவர் ஒரு நாள் லேட்டா வந்தார், அவர் உட்கார வச்ச வெளியே. Can you believe that? I just imagine, and he accepted it. என்னை விட far better player, but he was not disciplined. On one day he came late, and despite telling he was slightly indifferent, I said, no, you will not represent the college now onwards. So ultimately you lose the university colors, if you not represent the college. So he realized that. But of course, we are good friends even today. But this happened. And the mari or discipline irundadanaala and the team nalla achieve aachu. Wonderful, wonderful, sir. Thank you, sir. This follow-up question is to Raman. So we all know the interesting duel with our other favorite college, CIT, in probably in basketball or other games. But hockey game la vandu you had one duel with Government Arts College அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் ராமன் சார் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? Raman? Yeah. I think that's one of the huge highlights, of our hostel and the hockey side. I think நாங்கள்
fourth year படிக்கும்போதுன்னு நினைக்கிறேன். Government Arts came and played at our grounds actually, and they ended up getting beat about I think the score was in double digits, 10-0 or something. And adula, I think there was Sridhar, one of our juniors, he scored a hat trick. I think I scored a couple of goals. And நம்ம college atmosphere தான் தெரியுமே, அந்த ஹாஸ்டலை சுத்தி. And then I think they played some really Tamil பாட்டுங்களா, ஓடுடா ஓடுடா or something like that. And there were a lot of government arts students who were there, who came to see the match, but I think they got really embarrassed. And then I think within a couple of days, they government arts na, rowdy college and madri, they have the reputation. And நம்ம PhD Tech na நம்ம தான் sadhus, we were considered compared to all the other colleges. So திடீர்னு ஒரு couple of days later, morning ஒரு 10:30 11க்கு அன்னைக்கு we were it was a holiday for us. And என்னன்னு பார்த்தா திடீர்னு they came in a bus full of இந்த செயின் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து திடீர்னு they started smashing all ஹாஸ்டலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. வந்து they started smashing the the windows, and they went looking for specific people. Sridhar, they went looking for him, and these are all government arts kids. The one thing they didn't know is nama hostel is very unique. It's only one way in and one way out, and they did not know that at all. So ulla vanditu, and our guys started going after them. நம்ம ஊர்ல நமக்கு இதுல ரூம்ல இந்த மஸ்கிட்டோ நெட், இந்த டீ பார்லாம் அதெல்லாம் வச்சு they really got whacked. And then we got so much support from our principal Subbayan and trustee saying you did the right thing அப்படின்னு. And then for the next 2 weeks நினைக்கிறேன், what they did was ஹாஸ்டல்ல திரும்பி அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி நைட்டு 10 மணிக்கு எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்து நாங்கெல்லாம் விஜில் மாதிரி we'll have a couple of people in the front gate. To me, honestly, I can tell you that's the most one of the most exciting things that happened in my 5 years at PhD Tech. But we were a really good team, and I think starting from Navneethan's team, they set a precedence for us to follow them. So yeah, that was a very exciting thing, and I think some of our my own batchmates, I think Ponusami will remember, very well. So yeah, thank you very much. Thank you. Very funny to hear that. And also Navani sir sonna Ilamparthi cheer party leader, that's very nice to hear that you had one. Okay, next, moving on to the next question. Yeah, so இப்போ உங்களுக்குள்ள தெரியும் இது யாரோட பிக்சர்ன்ட்டு. ஸோ சங்கீதா, எதைத்தான் விட்டு வச்சிருக்கிறீங்க? பாஸ்கெட் பால், கொக்கோ, அத்லெட், டிராமா, இங்கிலீஷ் கிளப், எலெக்ஷன், யூனிவர்சிட்டி, வெஸ்டர்ன் மியூசிக்குக்காக பாடிருக்கீங்க, ஆல் இண்டியா ரேடியோ கோயம்புத்தூர். ஏதாவது நான் விட்டுருக்கேனான்னு தெரியல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல. ஸோ உங்களுக்கு 2 கொஸ்டின், ஒன்னு கொஞ்சம் சீரியஸ், இன்னொன்னு லைட்டர் நோட். ஸோ ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் விமன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து உங்க ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. காலேஜ் டேஸ்லயே நீங்க அதை ரொம்ப பேசுவீங்க போல, இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிருக்கீங்க. ஜஸ்ட் 2 lines about it. I think if you're born a woman, it is a topic close to your heart. And I know things have changed for the better now, but in the time that I went to PSG, it was a bit of a culture shock for me from Chennai to Coimbatore. And the rules were starkly different for what the boys could do and what we could do as girls. So of course it was top of the mind. I don't, in a strange way, I don't think that affected anything the girls did. We went about and achieved just as much as any of the boys. But certainly it was a topic of discussion, simply because then, as is now, opportunities are different for men and women, sadly. Okay. அப்புறம் எதையோ வளர்த்துருக்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஏதோ ஒரு ஸ்குரில் வந்து நீங்க வளர்த்தீங்களாமே ஹாஸ்டல்ல, அது என்ன எபிசோட் அது? அப்ப அதுல டாக்டர் டேரோ திட்டு வேற வாங்குனீங்களாமா நீங்க?
I've grown up just surrounded by animals, and so that wasn't my first squirrel. I have raised squirrels when I was in school as well at home. And the squirrel that had fallen off the tree and didn't have a way back. So having done it already in my school days, I did it in college as well. Box level, I tried to save it. I don't think I succeeded in saving that baby squirrel, but I attempted my best. Okay, next. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் உடனே தெரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தீபன். So serving in NSS is a very impressive work. Becoming the secretary of NSS and attending all camps. Campna 7 days இருக்கும், 3 days இருக்கும் இல்லையா தீபன்? எப்படி despite all that you maintained excellent academics, right? And what are your learnings in life from NSS and what did you enjoy the most? இதுல நான் எங்க இருக்கேனே தேடி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் லேர்னிங்ஸ் ஃப்ரம் என்எஸ்எஸ்ன்னு பார்த்தா நிறையா இருக்கு சார். லைக் எனக்கு இப்போ வரைக்குமே மேபி லைக் பாஸ்ட் அவுட் ஆகி 6 years ஆச்சு. இன்னும் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி டெக்குன்னு பார்த்தா என்எஸ்எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ என்எஸ்எஸ்லேருந்து ஐ திங்க் மோர் தென் மெமரிஸ் ஐ திங்க் ஐ காட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்புறம் டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது எனக்கு அது பெரிய இதுவாக தெரியல சார். ஏன்னா லைக் நான் பெருசாக பிளான் பண்ணிக்க மாட்டேன். இது பண்ணும், இந்த டைமில் இது பண்ணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப டூ பாயிண்ட் பிளான் பண்ண மாட்டேன். என்ன தோணுதோ, என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ அதை அப்பப்போ பண்ணிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப பிளான் பண்ணி நைட்டு உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிளானிங்லாம் இல்லை. என்ன தோணுதோ அந்த டைமில் நம்ம பண்ணால் அதுவே போதுங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ இதுதான் சார். இது வந்து அநேகமாக நான் செக்கா இருக்கும்போது எடுத்த ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் கேம்ப் சைட்ல கிளம்புற அன்னைக்கு. தேங்க்யூ தீபன். ராம், நம்மளெல்லாம் அந்த ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது சிஐடிக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள நல்லா கிண்டல் அடிப்பாங்க. they will call it the PhD School of Technology ம்பாங்க இல்லையா? ஐ டோன்ட் நோ ஆஃப்டர் தட் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சா என்னன்னு தெரியல. PhD எலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. CIT புலி, PhD எலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. and also what will happen, உங்க செட்டில்லாம் எப்படின்னு தெரியல, 87 வரைக்கும் நினைக்கிறேன் or 85 வரைக்கும் every Wednesday there will be a PT period in college. அதுதான் செம கிண்டல். all the boys would come in white shorts and white t-shirt and all the girls in the white skirt and white t-shirt. ஸோ இதை பார்த்து தான் சிஐடி செம்ம கிண்டல் விடுவாங்க நம்மள. என்னடா இன்னும் ஸ்கூல் பசங்களாவே இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ராம், பிஎஸ்ஜி வர்சஸ் சிஐடி நிறைய விஷயம் நடத்திருப்பீங்க போல இருக்கு. கூப்பிட்டு வச்சு அடிச்சீங்க. Yeah, so first of all actually like என்னன்னா I think like the 4th year நான் படிக்கும்போது நினைக்கிறேன் Rajesh was actually the captain of the team back then. So அப்போ வந்து actually like we really had a good team and I need to like give an equal credit to CIT team as well. Actually like they actually had a really good team. எந்த மேட்ச் போனாலும் வந்துட்டு we all will be like friends. ஏன்னா like எங்க போனாலும் வந்து எங்க ரெண்டு டீமே கூப்பிட்டுவாங்க. we will eventually like either be in like a same train or like same bus. So we will get to meet each other and then like off court la like we are all friends. But ஆனா டோர்னமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே லைக் 2 பிராக்கெட்ஸ்ல தான் இருப்போம். நல்லா ஆடுவாங்க. லைக் நாங்க வந்து லைக் அவங்க மேட்சஸ்க்கு எல்லாம் போய் பார்ப்போம். லைக் how are they playing, இந்த தடவை எவனா புது பிளேயரை உள்ள கூப்பிட்டு வந்திருக்கானுங்களா, is he actually doing anything like really tricky that we need to handle, இதெல்லாம் போய் பார்ப்போம். எல்லாம் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. ஆனா அது என்னன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் பிளாக்கா என்னன்னு தெரியல. ஃபைனல் மேட்ச் மோஸ்ட்லி எங்க கூட தான் இருக்கும். பிஎஸ்ஜி vs சிஐடி அப்படின்னு இருக்கும். எங்க டீமை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடும். அது ஏன்னு எங்களுக்குமே இது வரைக்கும் புரிஞ்சது கிடையாது. ஆக்சுவலி உள்ள வந்து மேட்ச்ல நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சிஐடியை ஓட விடுறதுல வந்துட்டு எங்க டீம்ல எல்லாருக்குமே எல்லா டெக்னிக்கும் தெரியும். ஆக்சுவலி எவன் எப்படி ஆடுவான், அவனுங்களை எப்படி நம்ம வந்து தட்டி ஒரு வாரமா வச்சோம்னா எப்படி நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து எல்லாருமே நல்லா பண்ணுவாங்க. So then actually like we got this idea like okay given that actually like நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படினால like அந்த டைம்ல வந்து we have been like winning all the zonal matches and all the matches which are actually happening in and around Coimbatore.
So why to actually like we can also like boast the PSG team அப்படின்னு சொல்லிட்டு we decided like okay let's conduct a mini tech trophy அப்படின்னு சொல்லிட்டு PSG நாங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஆக்சுவலி. பட் இன்டைரக்ட்லி யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் ராஜேஷா இருக்கட்டும், சுபாஷா இருக்கட்டும், நானா இருக்கட்டும், நாங்க 3 பேரும் உட்காந்து பேசுவோம். ஹோல் அஜெண்டா ஆஃப் திஸ் ட்ராஃபியே வந்து என்னன்னா நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறது அதுதான் இது. ஸோ அதனால வந்து நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவோம். ஆனா லைக் we know like we had a very great team. So we thought like we shouldn't leave even one team like in Coimbatore. So அதனால like we called everybody actually, and I guess like the eventually like what as we thought bracketsல வந்துட்டு like we really like planned it really well so that like everybody doesn't feel left out. And நாங்க நினைச்ச மாதிரியே CIT அப்படியே வந்தாங்க. ஃபைனல்ஸ் தான் CIT நாங்க மீட் பண்ணோம். I think like it was a pretty close match. I think like இந்த பர்டிகுலர் இதுல லைக் ஏன்னா நாங்க வெளியில போய் அவங்க கூட எல்லாம் ஆடி இருக்கோம் அதர் இது கூட. பட் ஃபார் சம் ரீசன் லைக் திஸ் டெக் ட்ராஃபில வந்துட்டு மினி டெக் ட்ராஃபில வந்து CIT really played well and they gave a really good tough competition, but eventually like yeah we won. அதே மாதிரி ஜெட்ஸ் டோர்னமெண்ட் அங்க பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் போல இருக்கு. So Jets and it's a very oh yeah definitely actually. So since actually like we எங்க டீம் வந்து நல்லா பண்றாங்க அப்படிங்கறனால வந்து ஜெட்ஸ்ல வந்து they called us and போன உடனே வந்து they told like since you guys are zonal champions so we will actually like give a bracket for you, so we are actually expecting you guys to come to quarterfinals அப்படினா. So just to give a just to everybody like Jets வந்து JPR காலேஜ்ல நடக்கும் and their food is amazing actually. like அதுவும் நம்ம PSG Tech ஹாஸ்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அங்க போனோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இது ஏதோ லைக் என்ன சொல்றது ஒரு 500 rupees பஃபேல உட்காந்து அப்படியே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எங்க டீம் வந்து லைக் என்ன சொல்லிடுறேன், நான் வைக்கவே விட மாட்டேன். எங்க டீம் வந்து நல்லா திணி பண்றாங்க. லைக் ஒரு சின்ன ஒரு ஆயாமா கடையில போனோம் அப்படின்னாலும் எங்க ஆயா வந்து லைக் அந்த கரண்டியால அடிச்சு துரத்தி விடுற அளவுக்கு நாங்க சாப்பிடுவோம் ஆக்சுவலி. எங்களுக்கு வந்து ஜெட்ஸ்ல அவ்வளவு சாப்பாடு போட்டாங்க அப்படின்னாலும் வந்துட்டு எவ்ரிபடி ஜஸ்ட் லைக் சாட் அண்ட் தென் லைக் கிட்டத்தட்ட யோசிச்சு பார்த்தா நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. 2 பந்தியில உட்காந்தேன் ஆக்சுவலி. 2 பந்தியில உட்காந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு சொல்றானுங்க டே மேட்ச் இருக்குடா இன்னொரு 2 மணி நேரத்துல அப்படின்ட்டு. எல்லாம் மலமுனிக்கு மகாதேவன் மாதிரி இருக்கிறானுங்க. மேட்ச் நடக்குது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் என்ன சொல்லுது, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேயிங் 5 நாங்க இறக்குறோம். பிளேயிங் 5 எங்க டிஃபென்ஸ் கோர்ட்ல இருந்து அஃபென்ஸ் கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டேங்கிறானுங்க. ஏன்னா ஓட முடியல, அவ்வளவு தின்னுட்டானுங்க. அண்ட் த அதர் டீம் வாஸ் ஆக்சுவலி லைக் unknown team actually. like அந்த டீம் எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க யாரு ஒண்ணுமே தெரியல. like basically like they just like beat us to the pulp and we were like okay like first match like we walked over actually. and நாங்க அதுக்கப்புறம் வெக்கமும் படல ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் லைக் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டேல நம்ம தோத்தாலுமே நீங்க சொல்றத பார்த்தாலே தெரியுது வெக்கப்படவே இல்லை. 5 நாளுமே இருந்து விழாவை சிறப்பிச்சு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தான் திருப்பி கிளம்பி வந்தோம் நாங்க. உங்க பிரின்சிபல் யார் அப்போ? இப்ப ஏன் டாக்டர் ருத்ரா சார் ஆக்சுவலி. யாரு? டாக்டர் ருத்ரமூர்த்தி சார். அவர் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாரு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி டாக்டர் சோமசுந்தரி சார் வந்து எங்களெல்லாம் வந்துட்டு திட்டவும் முடியல, சிரிக்காம இருக்க முடியல. பட் he was like சரி ஓகே போங்கடா அப்படின்ட்டு. போலிங்கடா. வெரி வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ ராமலிங்கம் டு ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு சொல்றது, எப்படி சாப்பிட்டுருப்பீங்க எப்படி விளையாண்டுருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. நைஸ். நெக்ஸ்ட் பிரசன்னா. தெரியுதா விதுபாலா? நம்ம தான் அது. ஹாலிடேஸ்ல வீட்டுக்கே போகாம அங்க மெஸ் பாய்ஸோட நல்லா விளையாட வேண்டியது. அவ்வளோ லவ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேல. ஆனா காலேஜுக்கு மட்டும் எப்போதும் அட்டெண்டன்ஸ்ல ஆகாமா. ஒருத்தங்க இங்க இருக்கிறவங்க 100% அட்டெண்டன்ஸ், இவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த பிங்க் ஸ்லிப் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு. ஆனாலும் டைஸ் நெக்ஸ்ட் போட்டோ வாங்க பிரசன்னா. டைஸ் ஓவரால் மென்னும் வாங்கியிருக்கிறாங்க, விமென் உங்க பேட்ச்ல வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் நீங்க தான் வாங்கியிருக்கிறீங்களாமா. ஸோ வெரி வெரி ப்ரவுட். உங்களை பத்தி உங்க பிடி சார் என்ன சொல்றாரு? ஒரு நிமிஷம் பிடி சார் போறதுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா விதுபாலா, அது என்னது தனியா ஓடுறீங்க, பின்னாடி இல்ல முன்னாடி இல்ல, தனியா ஓடி டிராஃபி வாங்கிட்டீங்களா என்ன? We understood. Yeah, I used to be called the wind. அடா.
பிடி உஷா. நல்ல வேளை நான் சாலிகிராமத்துல இருக்கிறேன். நல்ல டிஃபரன்ஸ் 30 feet ஏதோ டிஃபரன்ஸ்ல நீங்க ஓடுனீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. And it's a 100 meter race. It's a 4 into 100 relay. Just reminds me of the Great Gatsby ஒரு படம் வந்தது, ஹிட்லர் எல்லாத்தையும் சுட்டு போட்டு ஓடுற மாதிரி. So nice, wonderful. Yeah, Asha, please. Prasanna. You have got a surprise here with Bala. Hello friends, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் சோமசுந்தரமூர்த்தி, physical director. Very happy to talk to you all. So very happy that Koorathalvar awardees எல்லாம் இங்கே வர போகிறீங்கன்னு தெரியுது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பர்டிகுலராக விதுபாலா பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. விதுபாலாவை மறக்கவே முடியாது. She was then served as sports joint secretary. That was my first year in fact in this campus when we met. She was a tremendous leader and she motivated almost all the teams and many girls were taking part in sports and games. நாங்கள் அது அவங்களுடைய பற்றி சொல்லணும்னா முக்கியமாக she was a very big all-rounder. She played basketball, volleyball and also she was doing athletics. எங்களுடைய அந்த இயர் ரொம்ப மெமரபுளான இயர் எங்கள் கேரியரில். ஏன்னா நாங்கள் தமிழ்நாடு இன்டர் இன்ஜினியரிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த டைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட், பெரிய ஈவெண்ட் இருக்கும். அது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஃபுல்லாக நடக்கிற ஈவெண்ட். அது கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அந்த வருஷம் நடந்தது. ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 3 days கேர்ள்ஸுக்கு நடக்கும். அந்த ஈவெண்ட்டில் we were winning women championship, men championship and overall championship with a record highest point of 81 points score பண்ணோம். அது மறக்கவே முடியாது. Because the role played by Vidubala was very big. ஏன்னா she led the teams from the front. அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அவ்வளோ கேம்ஸ் ஜெயித்தோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேமுமே நம்ம வின்னர் தான் அந்த அவங்களுடைய பீரியடில். ஸோ ரியலி மெமரபிள். ஸ்டில் வி ஆர் கண்டினியூயிங் டு டாக் டு ஈச் அதர் பிகாஸ் அவங்க பிரதர் இங்கே படித்தாங்க. அப்புறம் இப்போது அவங்க டாட்டர் படிக்கிறாங்க. ஸோ ரியலி ஹாப்பி டு நோ தட் Vidubala you are coming here and my best wishes to you as well as to your daughter. Thank you. Bye. Happy-ya Vidubala? Happy-ya? So nice. Thank you. Okay. Thank you. இந்த பிக்சர்ல நவநீதன் சார் இருக்கிறாரு, ஜிஆர்டி இருக்கிறாங்க. ஸோ ஜிஆர்டி தெரியாதவங்களுக்கு நவநீதன் சார் நம்மகிட்ட சொன்ன விஷயம், அவர் ஹாஸ்டலுக்கு விசிட் வரும்போது டாய்லெட் அதை கூட அவர் கிளீனா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண ஒரு பர்சனாலிட்டி நவநீதன் சார். நாங்க ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் கிணின்னு பெல்ல அடிச்சு நாங்க போய் ஓடி போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கோம். பால் ஐஸ், குச்சி ஐஸ் எல்லாம் வாங்கின காலம் தோஸ் டேஸ். அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்லாம் வந்துச்சு, அங்கேயும் போய் சாப்பிட்டுருக்குறோம். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனா ஏதோ ஒரு ஹாஸ்டல் டேக்கு கசாட்டாவை ஏர்லிஃப்ட் பண்ணீங்களாமே, அந்த செலவை விட இந்த செலவு ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல? அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஹாஸ்டல்ல ஜெனரல் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது நடந்தது. ஸோ ஹாஸ்டல் டேன்னு வரும்போது இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ட். அருண் ஐஸ்கிரீம் அவங்க ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக மீட் பண்ணாங்க. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த கைஸ் நேம். யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி நாங்கள் புது ஐஸ்கிரீம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோம், ஹாஸ்டல் டேல நாங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் பிஹெச்டி டெக் நமக்கு அப்போ தெரிஞ்சிருக்காது எங்களுக்கெல்லாம். இட் வாஸ் அ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு பிராண்டிங் கிடைச்சதுன்னா தென் தே வில் க்ரோ. அதனுடைய அந்த எய்மில் தே கேம் அண்ட் அப்ரோச்ட் அஸ். அண்ட் அவங்க சொன்னாங்க அப்போ சென்னையிலேருந்து கொண்டு வரணும், நாங்கள் வி வில் ஏர்லிஃப்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் எங்களெல்லாம் பே பண்ண முடியாது. இது டோன்ட் வரி, நாங்கள் என்ன விலைக்கு விற்கிறோமோ அதுலேயும் ஒரு ரிபேட் கொடுத்து வி வாண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ வி இன்ட்ரோடியூஸ்ட் கசாட்டா ஐஸ்கிரீம். அண்ட் முதல்ல ஹாஸ்டல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ், இவ்வளோலாம் காசு செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு. பட் தே brought down the price to meet our budget on the hostel day. So that is how it was airlifted and served in the hostel on that day. It was a grand success on the hostel day function. That is the first time the cassata was introduced by Arun Ice Creams, and it was served in Coimbatore. ஒருவேளை 5 points Koorathalvar இதுக்கு கொடுத்துட்டாங்களோ? நான் நீங்க ஜிஆர்டி பத்தி டச் பண்ணதுனால சொல்றேன். நான் லைக் விதுவை பத்தி சொன்னாங்க, அவங்க பிசிக்கல் டைரக்டர்.
லைக் எனக்கும் ஹாஸ்டலில் எனக்கு அட்டண்டன்ஸே பத்தாது. அத்லெட்டிக்ஸு, ஹாக்கி, என்சிசி, இந்த 3 ஈவெண்ட். ஸோ ஐ டெய்லி மார்னிங் டோர்னமெண்ட் இல்லாத கூட ஐ வில் கோ அண்ட் பிளே. ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் கிளப் ஆல்சோ. யங் ஜெம்ஸ் கிளப்னு ஒரு கிளப் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம்ல இருந்தேன். ஸோ காலையில் வரும்போது, ஹாஸ்டலுக்கு வரும்போது, பை த டைம் ஐ கம் த கிளாஸஸ் வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் 8:30, 9 அப்படிதான் நான் வர்றது ரூமுக்கு. ஹாஸ்டல் பஸ் எல்லாம் பிடிச்சி வந்தா இவர் GR தாமோதரன் சார் வந்து he will be inspecting the toilets in a old hostel particularly. Imagine. நீங்கெல்லாம் யங்கர் ஜெனரேஷன்லாம் நல்ல பிளாக்ஸை பார்த்துருக்கீங்க. நாங்கள் இருந்தெல்லாம் டென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், ஐ மீன் ஓட்டு வீடுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஓடு பில்டிங், ரொம்ப மோசமான இது. மோஸ்ட் பாய்ஸ் வேர் ஃப்ரம் வில்லேஜஸ், வி யூஸ் டு பி டிஃபிகேட்டிங் இந்த ஓப்பன், அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் வந்தவங்க. ஸோ யூ யூஸ் டு இன்ஸ்பெக்ட் தோஸ் திங்ஸ். இன்னைக்கு சொல்லும் போது கூட எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருது. யூஎஸ் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்க, அவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணவங்க, இன்ஸ்பெக்டிங் த டாய்லெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது. தட் இஸ் நம்மளோட சீனியர் பேட்சஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா, ஈவன் 62, 60s இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா, தே ஆல் வொர்ஷிப் தம் லைக் காட். I thought I'll share that particular aspect here since Asha mentioned it. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. ராம், வா வா. ஞாபகம் இருக்கா? ஓயா, இந்த ஸ்லைட காமிச்ச உடனே நான் தான் கேள்வி கேட்க போறேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல we had a subject called textile physics. இதே மாதிரி ஐ டிட் வாட் ஹேப்பன், அது என்ன எழுதணும்னே தெரியல, பிளாங்க் ஆயிடுச்சு. ஐயோ ஃபெயில் ஆயிடுவோமோன்னு சொல்லிட்டு, அந்த அப்பெல்லாம் பிஎஸ்டி காலேஜுக்கு பின்னாடி ஒரு சுடுகாடு இருந்தது. ஸோ ஐ நேராக சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டேன் உட்காரத்துக்கு. ஸோ ஐ சாட் இந்த சுடுகாடு ஃபார் நியர்லி 2 hours and then my closest friend has to come in search for me. அவன் எப்படிதான் அந்த சைடு வந்தான்னு தெரியல, வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து NMBல தான் டீ குடிச்சிட்டு வந்தோம். அதுதான் ஞாபகம் வந்தது. வாட் டிட் யூ டு? கேஜி தியேட்டர்ல போயிட்டு அது ஒரு கனாக்காலம் பாத்தீங்களா? மேத்ஸ் 3. ஆமா, இது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இன்டர்னல்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இன்டர்னல்ஸ் ஃபைனல்ஸ் தான் மறந்துருச்சு. பட் ஐ கெஸ் மேக்ஸ் எக்ஸாம் போய் எழுதுறேன், லைக் காண்ட் ஆயிடுச்சு. லைக் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரே லைக் என்ன சொல்றது, ஏதோ ஃபுல்லா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ல கேட்ட மாதிரியே இருந்தது. ஒன்னும் புரியல. எனக்கு செம்ம எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. எதுக்கு இந்த ஒரு 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். லைக் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. லைக் லாஸ்ட் ½ an hourல தான் வந்துட்டு இந்த 10 mark கொஸ்டின்ஸ் வரும். சரி அதுலயாவது ஏதாவது போட்டு பாஸ் மார்க் வாங்குறது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு இந்த கரெக்டா அவங்க முடிகிற வரைக்கும் அந்த பேப்பர் கொடுத்த ஒரு 10 நிமிஷத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு 10 mark ஆன்சர் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட நான் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். டேய் மண்டே எனக்கு காஞ்சிருச்சு, என்னால முடியல, நான் வந்து கேஜில போய் ஒரு படத்தை பாட்டுறேன், என்ன படம் பார்க்க போறேன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு போனேன். அந்த கேஜில முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் இந்த மாதிரி வந்து போட்டுருந்தாங்க என்ன படம் வேணும் அப்படின்ட்டு. சரி தனுஷ் இவன் நல்லா நடிப்பார்ல, இந்த படத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இந்த படத்துக்கு போய் உட்கார்ந்தேன். பேசுறானுங்க இது மேக்ஸ் எக்ஸாமே பரவாயில்லடா, என்னடா பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்தது எனக்கு ஸ்டில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இந்த படத்துல ஐ திங்க் டெல்லி கணேஷ் சார் நடிச்சிருப்பாரு. அவரு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இமிடேட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாரு, காட்டுன்ட்டு. எனக்கெல்லாம் காண்டு அந்த நேரத்துல. இது ஆல்ரெடி மேக்ஸ் எக்ஸாம் காண்டுன்னா இல்ல இங்கே வேணுங்க டைலாக்ங்கிற பேர்ல காண்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த படத்தை அப்படியே நிப்பாட்டி நான் வாட்டி கிளம்பி வந்துட்டேன் நானு. மேத்ஸ் 3 இன்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா குரூப்ல பேசும்போது இத பத்தி தான் பேசுவோம். மேத்ஸ் 3 was the toughest of the subjects what we had faced during that time. I think it continued later as well. Oh yeah, I think அப்ப it's not a unusual thing நினைக்கிறேன். இன்னி வரைக்கும் அதுதான் பேச்சு. It's a universal truth. Yeah. Okay. Thank you Ram. So this question to Navani. PG Techல ஹாக்கி டீம், பாஸ்கெட்பால் டீம் கேட்டிருக்கோம். இந்த மேரத்தான் டீம் 1977 லுக் அட் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், எவ்வளோ பேர் ரன்னிங்கில் இருந்திருக்கீங்க. இப்போ ரீசெண்டாக அந்த அளவுக்கு அந்த ரன்னிங் மேரத்தான் இருந்ததான்னு தெரியல. ப்ளீஸ் டேக் அஸ் த்ரூ தட். அண்ட் ரைட் சைடில் நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, யூ ஃபினிஷ்ட் 3rd இந்த மேரத்தான். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஹி வாஸ் சைக்கிளிங் அலாங், அன்புமணி. யா, ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்களேன். ஏற்கனவே மென்ஷன் சொன்னேன், இளம்பருதின்னு ஒரு பையன் இருந்தாங்க, பேட்ச்மேட்டு. ரிட்டையர்ட் அஸ் அ ஜெனரல் மேனேஜர் ஃப்ரம் நெய்வேலி. And he was cheer party leader. cheer party leader and organizer in the sense தூங்குறவங்க எல்லாம் எழுப்பிட்டு கிரவுண்டுக்கு வந்து நிக்கணும். அவருக்கு மாரத்தான் பிராக்டிஸ் as a team. இது வந்து பிஜி டெக் 77 டீம். இவ்வளவு பேர் இருந்தீங்களா? ஆமா, எங்க பேட்ச் எல்லாருமே. அதுல ஒருத்தர் தான் he dropped from senior batch to our batch, relegation-னால. மத்த எல்லாருமே எங்க பேட்ச்.
You see the one as you face the screen, standing left extreme, standing. Our one is 272. Salivahanan, vice chancellor now at the university. That boy. So இதுல வந்து நிறைய பேர் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறதுல லெஃப்ட்ல இருந்து மூணாவது அபயகுமார், பிரின்சிபல், தியாகராஜ இன்ஜினியரிங் காலேஜ். You will find the best of the students and கெட்ட பசங்களும் இருந்தாங்க இதுல ஒரு சிலர். பட் ஆல் ஆஃப் தெம் அவர் இளம்பரியோட வேலை எழுப்பி விடுவோம். போயிட்டு ரூம்ல போய் இன்னைக்கு பிராக்டிஸ்க்கு இருக்கு, நாளைக்கு we'll make sure that we win as a team like that. அந்த மாதிரி any game, எந்த கேமா இருந்தாலும் the cheering party will be there. Like Raman or somebody mentioned about CIT or the hockey team, and other similar incidences we also had. Since I told you 6 of us were from the same batch and in the college team, our batch was spearheading the complete cheering and everything. 6 பஸ்ல அனுப்புனாங்க காலேஜ்ல இருந்து. இவன் பிள்ளை காலேஜ் பஸ் அனுப்புனாங்க காலேஜ்ல இருந்து. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க சிஐடில. அண்ட் we were underdogs. They had a better team. நான் 4th year இருக்கும்போது அண்ட் அது வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி we won the match 1-0. fond memories. இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் மார்னிங்ல எழுப்பி விட்டு எல்லாம் முட்டை, அது முட்டையை வந்து பச்சையா குடிச்சிட்டு போகணுமா, அப்பதான் எனர்ஜி வருமா. I don't know. Super. So much. I feel very young now. No. Thank you. Nice, sir. Program முடிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. Thank you. Next. Deepan, super picture. Day scholar நீங்க, ஆனா அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது எப்படின்னு தான் தெரியல. எனிவேஸ் I think the role of friends in you becoming you வந்து நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு nice picture I think for you to reflect. Yeah, you can see your winning award. And உங்களை பத்தி 2 பேர் பேசுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க குரு, அப்புறம் ஒரு சஸ்பென்ஸ். Hi, I'm Mala, working as professor in the Department of Electrical and Electronics Engineering, PIG Institute of Technology and Applied Research, Nelambur. When I was working as a faculty in the Department of Biomedical Engineering, PIG College of Technology, Deepan Chakravarti was my student. I'm here to share my thoughts about my journey with Deepan Chakravarti. When Deepan Chakravarti was in his first year, I was handling him basics of electrical and electronics engineering. He never cuts classes. Even if he cuts a single class, next day morning he'll be in my cabin to clarify the doubts. He was such much sincere and dedicated in learning concepts, so I could see him fundamentally strong. He's also a good team player. He easily mingles with his seniors and juniors and participate in international events and national competitions. When he was studying in his second year, I gave him a small work in my research, just to rename the images in a database. But he used it as an opportunity. He followed me critically and learned my research area also, and was able to contribute for my research by the way of publishing a paper in the International Journal of Operational Research. He has a very good helping tendency. He used to motivate his juniors and the fellow mates who are living nearby his house. In the year 2014, I moved to PSG Institute of Technology and Applied Research, Nelambur campus, as head of the department, Electronics and Communication Engineering. As the first batch of students do not have seniors, I took the help of students from PSG College of Technology to mentor and guide them as senior friends. In that way, I invited Deepan Chakravarti to PSG iTech Nelambur campus. He readily accepted. He also guided our students for higher studies as well as for placements. I take this opportunity to thank Deepan, and also I wish him all the very best for his future endeavors. Thank you. So sweet of Malar ma'am to speak about Deepan. இப்ப cloud 9ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் Deepan. Thank you, ma'am. And
Thank you for the நெக்ஸ்ட் kind நெக்ஸ்ட் ma'am. நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாமா? Okay. அதையும் கேட்டுட்டு அப்புறமேட்டு நீங்க ஆமா பேசுங்க. ஆமா. ஹாய். வணக்கங்க, நான் தீபனம்மா பேசுகிறேன். தீபனை பற்றி பேச சொன்னாங்க. எனக்கு தீபனை பற்றி பேசுறதுன்னா நிறையா பேசலாம். என்ன சொல்கிறது அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா, 2 பசங்களுமே வந்து ரொம்ப வீட்டினுடைய கஷ்ட நஷ்டம் தெரிஞ்சு பொறுப்பாக இருப்பாங்க. அப்புறம் என்ன அப்படின்னா, தீபன் வந்து எப்பவுமே வந்து வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு வந்து பெரியவங்கள்கிட்ட பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு தான் வெளியே கிளம்புவான். இன்க்ளூடிங் இன்னைக்கு வரைக்குமே அவன் அப்படி தான் இருக்கான். ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லேயும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எல்லாத்துக்குமே வந்து தீபனை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி போகிற பையன். எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஹாப்பியாக இருக்கணும், மரியாதையாக நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். இன்னொன்று என்னென்னா, ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து தீபனை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் வந்து அவனோடது வந்து ஹாஸ்டலில் தான் போச்சு. இப்போ அப்ராட் ஸ்டடீஸ்னு போனதுனால ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன். அப்ராட் ஸ்டடீஸ் வந்து அவனே தான் பார்த்துட்ருக்குறான். அவனோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கான். என்னுடைய சப்போர்ட் அப்ராட் ஸ்டடீஸில் எதுவுமே கிடையாது. ஜாப் ப்ளேஸ் ஆகிட்டான். இப்போ பொண்ணு பார்த்துட்ருக்கேன். சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல பொண்ணாக அமைஞ்சு சீக்கிரம் நல்ல இதுதான் ஹைலைட். இல்ல தீபன், இந்த பாக்யலட்சுமின்னு ஒரு சீரியல்ல எழில்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க. எல்லாரும் அம்மாவும் நினைப்பாங்க இப்படி ஒரு பையன் வந்து இருக்கணும், நம்மளுக்கு பையன் இருந்தா அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி இப்ப வந்து தீபன் மாதிரி ஒரு பையன் வந்து இருக்கணும் நம்மளுக்குன்னு எல்லா அம்மாக்களும் விரும்புவாங்க போல. வெரி வெரி நைஸ். ஆமா பொண்ணு தேடுறாங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. சோ அலுமினி குரூப்ல இப்ப எல்லாம் பசங்க போயிடுச்சு. ஓ, யாரோ ஒருத்தர் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, என்னதான் போல. ஓகே, ஸோ இந்த சீன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ப்ளே திஸ் ஃபார் a few seconds. இது எல்லாருக்கும் இந்த மூவி பார்த்துருப்பீங்க. It was taken in PhD Tech. பூமிகா ஓடுறாங்க. இங்க மத்தவங்க எல்லாம் சூர்யாவை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்க இருந்து ஒரு கேரக்டர் மட்டும் பூமிகா மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவர் இப்ப பேசுவார். கேசி ராமலிங்கம். நைஸ் மெமரி ஆக்சுவலி. இந்த படம் இது எனக்கு இன்னும் நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு. கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என் ஒய்ஃப்ட்ட வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நான் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சினிமால எல்லாம் வந்திருக்கேன், ஆக்சுவலி லைக் நோ மூவி பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே பெரிய ஆள் போல அப்படின்னு. அப்புறமா இதை பார்த்தேன், கூட்டத்துல 100ஓட ஒன்னா உட்காந்துட்டு இவ்வளவு சீனா அப்படின்னு கேட்டுட்டேன். சொல்லுங்க சார். இல்ல கேஜி தியேட்டர்ல படம் பாக்குறதையும் பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் ஷூட்டிங்கும் வந்துட வேண்டியது, அது யூனிஃபார்ம்லயும் வந்துட வேண்டியது. ஏன்னா இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஐ திங்க் இவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் வந்துட்டு காலையிலே வந்துட்டு செட் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த ஆம்பி தியேட்டர் செட் போட்டுட்டு தேவர் ஆக்சுவலி லைக் ரன்னிங் ட்ரையல்ஸ். அண்ட் எனக்கு காலையில இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணும் அன்னைக்கு. அந்த டே வந்து ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லைக் 9 to 12. ஸோ வேற வழி இல்லாம லைக் நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி லைக் இந்த ஆம்பி தியேட்டர்ல பக்கத்துல உட்கார்றதுக்கு, பூமிகா பக்கத்துல உட்கார்றதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சண்டை. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் இன் த சென்டர் ஆஃப் த ஹாஸ்டல். ஸோ எல்லாரும் ஹாஸ்டல்ல இருக்காங்க, எல்லாருமே நம்ம படத்துல நடிக்கிற வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வந்துட்டு அங்க உட்காந்துருந்தாங்க. நான் கரெக்டா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே லைக் தே டோல் லைக் இந்த சீன் வந்து முடிஞ்சிருச்சுங்க, இதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. உட்காந்து காலையில இருந்து 7 மணில இருந்து எங்க இடம் போட்டவங்க எல்லாம் கிளம்பிட்டானுங்க. நானும் சுபாஷ் பக்கத்துல என்னோட ஃப்ரெண்டு பிரவீன், நாங்க 3 பேரும் வந்துட்டு சும்மா அந்த ஏரியால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்துட்டு இருந்தோம். அப்ப டைரக்டர் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல, இல்ல ஐ திங்க் லைக் ஒன் மோர் டேக் போனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். அங்க இருந்த அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸா லைக் அங்க செட்ல இருந்தவங்க எல்லாம் வந்துட்டு தேவர் ஆக்சுவலி காலிங் அஸ் பேக், தம்பிங்களா வாங்க அப்படின்னாங்க.
ஒட்டம் பிடிச்சோம். ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பூமிகா எங்க உட்காடுறாங்க, நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல வரும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா பாயிண்டே கிடையாது. ஆம்பி தியேட்டர்ல அந்த கடைசியில உட்கார்ந்து பிரயோஜனமே கிடையாது. நான் இங்க போய் நின்றலாம். சோ அதனால ஒரே ஓட்டம் தான். நாங்க பண்ண அத்லெட்டிக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்குதான் வந்துச்சு எங்களுக்கு. ரிலே ரேஸ் மாதிரி ஓடி போய் கரெக்டா அங்க போய் பிடிச்சோம். அண்ட் ஈவன் we didn't know actually இது வருமா வராதா அப்படின்னு தெரியல. இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கை தூக்கிட்டு எல்லாம் சேர பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ காட் ஃபெட் அப். ஏன்னா இது வந்து மத்தியானம் 12 மணிக்கு சாப்பிடல, வெயில் கொளுத்துது. இவனுங்களும் வந்துட்டு இந்த டேக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 தடவை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. பூமிக்காவும் ஏறி ஏறி ஓடுறாங்க. போ பரவாயில்ல, நான் கை தூக்கலன்னா ஒன்னும் படம் நின்று போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் கை தூக்காம உட்காந்துருப்பாங்க. இட்ஸ் a nice memory actually. Thank you, thanks for sharing. Wonderful. நல்லா ஜாலியான ஆளுப்பா. விதுபாலா தெரியுதா? எல்லாரும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ண வின் பண்றதுக்கெல்லாம் சொன்னாங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணீங்களாமே? ஆமாமா. சோ யூ see this Portia, அவ தான் டீம் கேப்டன், அந்த சென்டர்ல இருப்பா. என் தலை மேல ஏறி உட்கார்ந்திருக்கா அந்த போட்டோல. அந்த போட்டோ there's somebody sitting on top of my head actually. Okay. அவ தான் கேப்டன், நானும் அவளும் தான். அவ தான் என்ன பாஸ்கெட்பால்ல ஓரளவு கோச் பண்ணா. I used to play but அவ she's a sports player. அவ வந்தா. And then you see Kavita Rani who's sitting on my right. அவளும் என்னோட கிளாஸ்மேட். ஸோ நாங்க ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் போகும்போது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எங்களுக்கு. வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ராகெட் பஞ்ச் ஆஃப் கிட்ஸ். என்ன ஹாஸ்டல் சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து கிளாஸ் ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பண்ணிட்டு எங்க டைம் இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம எப்படியும் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டாதான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்போ we took a bunch of these international வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் sorry exchange students வருவாங்க. They come from Mizo, one of these northeast Manipal or some of these northeastern states. And அவங்களோடலாம் வந்து அவங்கலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருப்பாங்க, ஓடுவாங்க. அவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா ஓடுவாங்க. கோகோ கேர்ள்ஸ் அண்ட் வெரி ஷார்ட் கேர்ள்ஸ் பாஸ்கெட் பால்க்கு வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலா வந்து அப்படி யூஷுவலா எடுக்க மாட்டாங்க. பட் we still took them. ஏன்னா நல்லா ஓடுவாங்க. யூஷுவலா நமக்கு வந்து வேண்டியது அதுதான். நானும் அத்லீட் தான். I used to run. Portia also used to run very well. So 2-3 ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணோம். ஒன்னு வந்து கோட் வேர்ட் லைக் ஐ said, so லெஃப்ட் பாஸ் பண்ணு, ரைட் பாஸ் பண்ணு, ஹுக் பாஸ் பண்ணு. ஸோ ஆப்போனன்ட்ஸ் ஃபுல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. நான் இங்க இருக்கேன், இல்ல எனக்கு பாஸ் பண்ணாத அப்படின்னு கத்துவோம் நாங்க வந்து அசாமில. அண்ட் தி ஆப்போனன்ட்ஸ் were always looking very confused. பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, என்னடா பேசுறாங்க இவங்க அப்படின்னு. கசமசான்னு பேசி நாங்க கசமசான்னு பேசியே கேமை ஜெயிச்சிருவோம். இன்னைக்கு நான் வந்து விளையாட போய் பசங்களுக்கு வந்து நான் I went to tech a few months back with my daughter and I said let's play and கச்சமச்ச என்ன பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. we learned there, பேசிக்கிட்டே கியூ கொடுத்துக்கிட்டே வேற லாங்குவேஜ்ல பண்ணுவோம். The other thing that we used to do, me and all of these girls, is tall player. I was the tallest. We weren't a very tall team. Opponent பார்த்துப்போம். இவர் கேசி சொன்ன மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அவங்க முதல்ல இருந்து அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்ல இருந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். போயிட்டு கரெக்டா வந்து டால் பிளேயரை, இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயரை 2 பேர் வந்து பிளாக் பண்ணிடுவோம். அப்படியே நின்றுவோம். நீ என்னன்னாலும் பண்ணிக்கோ, எப்படியும் அவங்களை டச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபவுல் வந்தா உனக்கு தான். நான் வந்து கையெல்லாம் பின்னால கட்டிட்டு அப்படியே அட்டென்ஷன்ல நின்றுவோம். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோம். It was fun. The other thing, பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா we used to believe in style. நாங்க வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்கு உள்ள இறங்கணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரி வந்து ஒரு கிராண்ட் என்ட்ரி பண்ணணும். அந்த கிராண்ட் என்ட்ரி அவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். பாஸ்கெட் பால் பிராக்டிஸ் பண்றோமோ இல்லையோ, அந்த உள்ள என்டர் பண்ணும்போது ஒரு மியூசிக் போட்டு ஒரு சத்தம் போட்டு யூனிஃபார்ம், டெக்குக்கே ப்ளூ யூனிஃபார்ம் தான். நாங்க மட்டும் வந்து பாஸ்கெட் பால்ல வேற யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்போம். சோ அந்த என்ட்ரி வந்து கிராண்டா இருக்கணும், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா ஒரு பந்தா இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து we used to make there. அது ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரும்போதே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. பயம் என்ன பண்ணுவோமோ இல்லையா அந்த பயம் காட்டிடுறது. And yeah, I think some of the really best memories. You can see that team. I mean, we're practically all over each other. Yeah, nice. அப்புறம் விதுபாலா பத்தி இன்னொரு விஷயம். இருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருக்கு. அப்பா பொண்ணு பையன் இப்படி எல்லாம் படிச்சு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரே காலேஜ்ல கசின்ஸ் படிச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா
3 ஜெனரேஷன் 3 தலைமுறையா அவங்க அப்பா மிஸ்டர் வித்யாசாகர் கிளாஸ் ஆஃப் 1976, அப்புறம் விதுபாலா 1998, இப்ப சஞ்சனா அவங்க பொண்ணு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, சிந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க நேஷனல் ஸ்விம்மர் போல இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க கூரத்தாழ்வார் அவார்டு வாங்கின மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பிரஷர் கொடுப்பீங்களா? எனக்கு ஸ்விம்மிங்னா பயம். அவள் ஸ்விம்மிங் போனா, அவ ஆசைப்பட்டா பண்ணா. So I just let it be. There is no pressure. The only pressure I put on her, I do put one pressure. என்ன சொல்வேனா, நீ வந்து எனக்குமே நீ வந்து do not do anything that you will repent later, and do not do something, do not avoid doing something that you may repent later. ஐயோ நம்ம பண்ணாம விட்டுட்டோமேன்னு ஒரு சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிராத. ஓகே, நம்ம செஞ்சது தப்புன்னு நீ வந்து ரிப்பெண்ட் பண்ணிராத அப்படின்னு. சோ ஐ லெட் ஹர் கோ அலவுட். உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சாட்ல போட்டிருக்காங்க, நீங்க படிக்கும்போது உங்க அப்பா பேட்ச் வந்து சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேட் பண்ணாங்களாம். Now her daughter is in PSG and we will be there next year in silver jubilee as family, and we will be seeing her daughter. PSG runs in their gene, and could we say she has carried that legacy? Incidentally, my father's 50 years is also coming up this year, so yeah. Oh, great. Okay. இந்த சந்தோஷத்தோட நடராஜன் சார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. It's really nice. வால்யூம் வர மாட்டேங்குது. வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, அவரு கொஞ்சம் லோ வால்யூமா இருக்கு. It is always a pleasure to talk about Vidubala. Vidubala, a multi-dimensional personality, not only excellent in academics, but a leader. Her life at college is driven by bravery and determination. Vidubala's friends and batchmates will be able to decode this statement. And Vidubala is the key player responsible for getting the overall ties for almost 4 years, right? During 97-98, PH Tech hosted ties, and I could vividly remember her contribution in making the event a grand success. My best wishes to Vidubala and her family, and I would like to place on record my sincere appreciation to PH Tech Alumni Chennai chapter for getting international recognition and visibility among PH Tech alumni. Once again, I thank you all. Thank you. Amazing. Thank you so much. I was such a pleasant surprise. Okay. Now coming to Ram. So Ram, ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி இந்த ஸ்லைட்ஸ்லையும் பேசணும், யுவர் அசோசியேஷன் வித் ரோட்டராக்ட் கிளப், இந்த செக்கை பற்றி நீங்களே பேசுனீங்க. And giving back to the society and the seats, it started from the Rotaract Club, I think we believe. So as a board member of Rotaract Club and also the secretary, and then setting up the Computer Kindness Foundation along with Venkatesh Verulu and helping needy students. Yeah. So in the picture la pathina இவங்க எல்லாம் குரூப், இதில் ராம் இல்லைன்னாலும் இங்கே கிரவுண்டில் கோஆர்டினேட் பண்ணவங்கலாம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து நீடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவல் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் விச் காட் பெனிஃபிட்டட் because of this Computer Kindness Foundation. We are absolutely proud of what you have done, Ram. Reaching out to 80 kids for the scholarship and also for this schools la vandu soon after college doing this vandu amazing, and I think you have touched a lot of lives, and one such person wants to speak. Our per Vengalamurthy. He is a visually impaired student helped by Computer Kindness Foundation. Please listen to him. நான் பெரிதும் பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கும் தொண்டு உள்ளம் படைத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம். என்னுடைய பெயர் வெங்கலமூர்த்தி, மதுரை. இளங்கலை தமிழில் 65 விழுக்காடு மதிப்பெண் பெற்ற போதும் மேல் படிப்பான பிஎட் படிப்பை என்னால் குடும்ப சூழ்நிலையால் தொடர முடியவில்லை. அந்த உரிய நேரத்தில் எனக்கு
உதவிக்கரம் நீட்டிய கம்ப்யூட்டர் கைட்லைன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ராமலிங்க சார், திருமதி ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ராதாகிருஷ்ணன் சார் மூலமாக அந்த பணத்தை பெற்ற நான் பிஎட் என்னும் பட்டப்படிப்பை முடித்து ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக உருவாவதற்கு எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்ததற்கு நன்றி. அதை முடித்து நான் அரசு போட்டித் தேர்வுகளில் பயிற்சி பெற்று தற்போது இந்திய உணவு கழகமான ஃபுட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். எனக்கு உரிய நேரத்தில் என்னுடைய மேற்படிப்புக்கு உதவிய அனைத்து தொண்டு உள்ளம் படித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் குடும்பம், நானும் என்றும் அதற்கு நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன். காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனினும் ஞானத்தில் மாளப் பெரிது என்ற வள்ளுவனின் வாக்குக்கேற்ப உரிய காலத்தில் எனக்கு இந்த உதவியை செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என் இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Oh, this is really amazing actually. Thanks for actually getting this clip actually. Probably I'll just let you complete actually. Maybe after. You go ahead. Yeah, so most of the time I have to give this credit to all the PSG alumni network actually. When Venkatesh Varlu I still remember I think college 4th year or 5th year we were discussing about this small thought okay, can we do something like this அப்படின்ட்டு. அப்போ நாங்க காலேஜ்ல தான் இருந்தோம், கையில நிறைய பைசா கிடையாது, அப்பாவோட காசுல தான் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். So we were okay, let's do it. அது எப்படி பண்றோம், என்ன பண்றோம், யாருக்கு பண்ண போறோம், அதெல்லாம் we can actually figure out later அப்படிங்கிற மாதிரி தான் we all decided and then went through. Once we actually got out of the college, we became little serious of how to mobilize things and everything அப்படின்ட்டு. One thing that I actually should actually appreciate is the alumni network actually. So the thing is whenever actually it comes to helping out people, everybody will actually have the motivation to do, but just that everybody has this hesitation of whom to contact, எப்படி கொடுக்கிறது, நம்ம கொடுக்கிற அமௌண்ட் கரெக்டா போகுதா அப்படின்ட்டு. So when a fellow alumni actually இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா the support was actually humongous actually from our alumni network. So most of the time எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா there will be a lot of people who will be ready to donate, but we will actually in the ground be struggling to find the right persons to actually help out. So அந்த அளவுக்கு alumni network is really has given the strength to do all these things actually. And most of the time we kind of help them out and we tell the alumni network if they want to mentor these students that they have helped out, they are always welcome to do, but we never actually got back to see how the things have actually helped people. So seeing this actually made me really happy, because I still remember Venkalamurthy இவரோட அப்ளிகேஷன்லாம் நாங்க பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு we immediately decided let's go and then help him out அப்படின்ட்டு இருந்தது. But we never actually went back to the timeline to figure out how he is doing today. But really thank you actually for actually getting this clip. It made me really happy. Yeah, the real reason you need to thank Venkatesh Varlu, your friend, and he went miles to connect with a lot of people, and நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெக்வெஸ்ட் மட்டும் பண்ணி ஃபாலோ அப் மட்டும் தான் பண்ணோம். பட் the amount of work he did background to get us all this information was amazing. And we are really very happy to bring this aspect of the alumni in the front. Essential educationோட ரீசனே to give back to the society, and we can see for ourselves what change you have made, and we are very proud. Ram, thank you. Thank you. Behind all the jolly personality which you show, there is that kindness inside you, Ram. Appreciate it. God bless you. Thank you sir. Sandeep, your question. Sangeeta, the question is for you. If you had to select 2 photographs out of this, which one will you select? Difficult choice when there's food involved. So my eyes tend to go there directly. But if I had to pick 2, I'll pick the one on the top left, where all of us are for some reason bunched near a flying post and trying to stand and not fall. Many such memories of just all of us together, giggling, laughing, talking, but
so much fun from that. So the top left, I would definitely say. Okay. And then since the others also in a group form the same theme, I leave that out. But other favorite picture is the one right on top middle, where many of us met again years later to catch up at, I believe, at a Sangeeta restaurant. I could be wrong, but that is a fond memory as well, because years later we all got together again. Sangeeta, that was a question which I was supposed to ask. Our ஊத்தப்பத்தையே தான் focus பண்ணாரு. கடைசி கொஸ்டின் இப்படி பண்ணி அவங்க ஊத்தாப்பத்தை விட்டுட்டாங்க சாப்பிடாம என் கொஸ்டினுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் அந்த லேண்ட்மார்க் தென்னை மரம், ஐ திங்க் எல்லாருமே அந்த ஹாஸ்டல்ல அந்த போட்டோ பேக்ரவுண்டோட எங்களுக்கும் இருக்கு. நைஸ் மெமரிஸ். எங்க ஈசி மெம்பர்ஸ் தெரியுறாங்க, உங்க பேட்ச்மேட்ஸ் போல. ஃபெபின், ஜெயந்தி, ஜலஸ்ரீ. நைஸ் டு see you all. அதுலயும் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் பாப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஃபுட் ஐட்டம் தான் வச்சிருக்காங்க. இங்கேயும் ஆனாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க இது ரெண்டு தான் சொன்னாங்க. அது சந்தீப் விட்டுருங்க. பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, and here we have someone to speak about you, Sangeeta. No two friends could have been chalk and cheese like Sangi and I. She was quite beautiful and still is. She was studious, accomplished in sports, and an overall model student, as I can put it. My memories and time with her can only be described as beautiful. She kept an eye out for me always. I'm glad we stayed in touch, and from what I have seen of Sangi, I can only say that she truly deserved the Koorathalvar Award. She was and still is focused, very resilient, empathetic, and an all-rounder always. Thank you for being a great friend. I want to wish all the awardees and the alumni present here the best in everything that you do. Cheers and best of luck. What more can you ask for, Sangeeta? Really fantastic. Thank you. யார என்ன கேள்வி கேக்குறது இதுல? He touched upon this point already, but நீங்க கேளுங்க. Raman, how did you manage, like second year la irundhu consistent you had run of wins all through to final year? எல்லாம் பயங்கர blue eye batch இருக்கும் போல இருக்கு இல்லையா? Yeah, we were very blessed. Our whole year had tremendous talent in terms of sports. We had combined university players in tennis. We had combined university players in cricket. And no matter what it is, the hostel bunch was, Bangalore bond actually. And, we the whole year came out, no matter what the event is. And we were very, very blessed to be a huge part in each of us. And I think second or third year, we ran a relay towards the end of the day. I still remember that. And actually we came first in the relay. And I think the final year, whoever it was, they suddenly came and said, oh, we are going to disqualify this relay because somebody interfered somewhere in the relay. So we're going to have to rerun the relay the next morning at 7:30 or something before we went to college. And we were really mad because, they were trying to, take away a win or something like that. But, the next morning, I think 7 or 6:30, when we had to rerun, and the whole batch was there, just to cheer us. So, those are some things that, will always remain, with us, kind of. Fighting spirit. Yeah. அவார்டு வாங்கி கையை வலிக்கலையாங்க ராமன்? நிறைய மல்டிபிள் அவார்ட்ஸ் at PSG. Not only that, I think you keep getting awards and recognitions. Prasanna, next.
Yeah, sorry. Yeah, please go ahead, Raman. No. In the previous picture, I know Navneethan mentioned our hockey coach Claudius. I just want to point out he's in the right top picture. He's a very well-known coach that was associated with the PSG hockey team for a long time. And the picture on the left, our pere Shanmugam, he actually represented India too, and he was later on coached us as well. And actually right now he lives in Australia with his kids, and we are in touch with him as well. So these are some very brings back a lot of memories. True. But it's very nice to see trophies after trophies. அதுக்கப்புறமும் I think it continued. So பின்னாடி ராக்கெட்லாம் ஓடுது, ராக்கெட் ராமன் அப்படின்னு வச்சலாம் நினைக்கிறேன் பேரு. You are into aerospace, right? இப்போ நீங்க aerospace. Yes, we are a very highly engineered company that makes tubular structures for commercial aircraft, defense and space actually. Okay. And we've been making when you look at any rocket that goes up, there are 3 or 4 first stage engines, and we've been making the coolant tubes for those since the Apollo days, for the NASA. Oh. And the company itself, we are about 92 years old now. Okay. And one of the things that you can see, the middle picture is with one of the Congress people. And being in aerospace, I end up going to Washington, D.C. for a lot of lobbying events, Madhuri. And the third picture is one of the astronauts. His name was Steve Smith. And he came to LaFell to meet with all the employees who actually make the hardware. And the astronauts are always extremely thankful because, so much of quality and attention to detail happens. Especially, when you talk about aerospace, I heard one of the Boeing CEOs say that, when you look at a 747, it's nothing but, I'm sure all of us in engineering will appreciate the statement. He says, a 747 is made up of 4 million parts, but you have to remember the 4 million parts are flying in close formation, from a tolerance perspective. So, it's the industry is, very resilient, and I've been very, very fortunate to be associated with the industry. You mentioned LaFell. What is the special characteristics of LaFell? I think it is one of the 17 original ESO companies. Yeah. Like I said, we've been in business for 92 years now. We were actually founded in 1930 during kind of the depths of the Depression, Madhuri. But, we very resilient. But in 1974, in the US, the laws came about that a company can become an employee-owned company. So, we were one of the very first companies that embraced that philosophy. So today, all the employees, right from the janitor all the way, up to the top, everybody has a piece of the company from an equity perspective. And that's one of the things that, attracted me tremendously when I started working. There is a tremendous engagement. Everybody has huge pride in what they do. And it's almost, the entire wealth of the company is shared, within the employees. We don't have any other shareholders or anyone. And we have sustained this model since 74. And there are about 10,000 companies like this in the US. Okay. But it's been a great ride, with the company I work with. We will be welcoming you to talk about this in future sessions, Raman. Sure. I'll be very happy because I think it's a very noble cause in terms of, sharing the wealth that you generate as a founder of the company with your employees who helped you through the journey. And I think that's the fundamental thing that, holds the employee ownership together. And again, when you see these people retire and, be very thankful for the wealth that they get out of it that helps their retirement, that's a huge satisfaction from my side. Very unique. Thank you. Yeah. So about Raman?
Yeah, Raman, a surprise for you. பிஎஸ்சி டெக்ல வந்து அட்மிஷன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கினா அட்மிஷன் கிடைக்கும். அப்படி பியூசில வந்து நல்ல மார்க் வாங்கி டெக்ல இருந்து அட்மிஷன் வாங்கினாரு. முதல் 2 வருடங்கள் நல்லா படிச்சா தான் நல்ல பிரான்ச் கிடைக்கும். இப்ப டிமாண்ட்ல பிரான்ச் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். நாங்க படிக்கும்போது வந்து டிமாண்ட்ல பிரான்ச் வந்து மெக்கானிக்கல். பியூசில வந்து நல்ல மார்க் எடுத்து டெக்ல ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் நல்ல மார்க் வாங்கினால தான் வந்து மெக்கானிக்கல் பிரான்ச் கிடைச்சது. மெக்கானிக்கல் பிரான்ச் வந்து ஹானர்ஸ் டிகிரி வாங்கினாரு. அவர் டிகிரி வாங்கினது மட்டும் இல்லாம மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தருவாருங்க. இப்ப நாங்க பேர் லேர்னிங் சொல்றோம். பேர் லேர்னிங் பத்தி அந்த காலத்திலேயே மாணவர்களுக்கு வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்து அவரும் படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கிட்டாரு. படித்த மேதை ராமன். அவர் இங்க படிச்சதும் இல்லாம அமெரிக்கா சென்று MBAவும் படிச்சாரு. நம்முடைய ராமன் வந்து ஹாக்கி பிளேயர். ஹாக்கி பிளேயரா இருக்கும்போது டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுவாருங்க. எல்லா பிளேயர்ஸுமே வந்து டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணா தான் வந்து நிறைய அவார்ட்லாம் வாங்க முடியும். பிராக்டிஸ் வந்து தவறாம பண்ணிட்டு இருப்பாருங்க. அவர் ஹாக்கி விளையாண்டு இருக்கும்போது பிஎஸ்ஜி டெக் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் டீம் இன் ஹாக்கி. நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிக்கிறோம். ராமன் நானும் ராமனும் நிறைய சினிமா பார்த்துக்கிறோம். 1979 புதிய வார்ப்புகள் அப்படின்னு ஒரு சினிமா வந்தது. பாரதி ராஜா இயக்கிய சினிமா. அந்த சினிமாவில் வந்து நிறைய புதிய கருத்துக்கள்லாம் வந்ததுங்க. அந்த புதிய கருத்துக்களை பற்றி நாங்கள் வந்து அலசுவோம், ஆராய்வோம், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். படித்து முடித்து 40 வருஷம் ஆகுது. இந்த 40 வருஷமே வந்து எங்களுடைய நட்பு வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. நாங்கள் 2006 வந்து சில்வர் ஜூப்ளி ரீயூனியன் கொண்டாடினோம். அந்த ரீயூனியனுக்கு வந்து அமெரிக்காவிலிருந்து அவர் மட்டுமே வந்தார். அவரோட ஒய்ஃப்னால் வர முடியல. 2016 வந்து 35வது ரீயூனியன் கொண்டாடினோம். அதுக்கு வந்து ஆல்பம் செலவுகள் ஃபுல்லாகவே அவரே ஏற்றுட்டார். 2019 வந்து எங்களுடைய நண்பன் அசோக் அவருடைய மகள் கல்யாணத்துக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து அவர் வந்தார். அசோக் இப்போது நம்மகிட்ட இல்லை. இருந்தாலும் அவருடைய நட்பின் இலக்கணமாக நண்பனின் மகள் கல்யாணத்துக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து கலந்துட்டார். போன வருடம் எங்களுடைய கல்லூரி ஆண்டு விழா தக்ஷகா 21க்கு சீஃப் கெஸ்டாக ராமனை அழைத்தோம். Thank you. And I need to thank Ponnusamy sir for coordinating with Chandra Mohan to get this video. புதிய வார்ப்புகள் பத்தி என்னமோ அலசிருப்பீங்க போல இருக்கு ராமன். என்ன அலசுனீங்கன்னு தெரியல. நம்தன தாளம் வரும் அப்படின்ற பாட்டு தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது. I don't honestly remember, but I'm, one of the really fond memories of movies was the movie night in PhD Tech also. Yeah. And the mela upper deck, there is a group of us who actually sit there and, போடுற படத்துல எல்லா சீனுக்கும் ஒரு காமெண்ட் அடிச்சு, we used to enjoy, the whole night. Those are some really, really fond memories. And some of my friends used to say, hey, உன் கமெண்ட்டை கேட்கறதுக்குன்னே ஒரு குரூப் வருண்டா, இங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. So it's really, very fond memories. And Chandra Mohan has achieved a lot as the principal of the PSG iTech also. And I was very fortunate to be on the chief guest of their annual day, last year, I think. And a lot of our, batchmates have achieved tremendous success in all facets of both professionally and personally. Yes. So, yeah. So nice to know about all these things. Koorathalvar. பஸ் ஓட்டுறது போசாமா இல்ல ஓட்டுனியா நிஜமா? பஸ் டிரைவர் படிச்சுட்டு வர சொன்னாங்க, தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது தெரியல எனக்கு. இப்படி ஒரு பதில் வரும். சூப்பர் சூப்பர். So nice. But பஸ் ஓட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாங்க கோயம்புத்தூர்ல, we can make arrangements for that. Next picture, Prasanna. This is சொல்லுங்க. Sorry, Vidya. I think all of these are my classmates, batch of 94 CSE, and the sports moments that are out there.
Sangeeta கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால சொன்னாங்க, we had some limitations, but we still were able to make the best out of it. I think techல இருந்த வரைக்கும் the disciplines, this and the constraints and all of these curfew and all of this protective shroud that we used to have. I think we always used to live on the edges of those boundaries. Once we discovered that there was a curfew at 6:30 and there were ways for us to come in at 8 o'clock, which is library and games, we explored that. Once we figured out that you could, there was an option to go hostel outing. We made sure, because I was also the joint secretary in the hostel, said, yeah, let's go out on a hostel outing. That's where the bus trip comes from. And of course, industrial visit is always without the industry. Yeah. So that's where all of these, wonderful memories come about, all these crazy pictures. Of course, camera no one vandu appa kedaiyadu. So yeah. Oh, sorry. ஒல்லி புச்சானா இருந்துட்டு பஸ் டிரைவ் பண்றீங்க, ஒல்லி புச்சானா தூக்க முடியாம அந்த கூரத்தாழ்வார் அவார்ட தூக்கிட்டு நிக்கிறீங்க. So see, let's hear from your friends. All my friends are like, wow. Yeah. Primary school chain was long jump. Ellathilum Vidubala, the name was being called out. So yaru idu appadinu, that's when first I saw her. And I think she's actually rocked the sports career from there on. I wish her all the very best. First time that I met her. So it was during orientation and நாங்க எல்லாரும் ஒரு ஹால்ல, பெரிய ஹால்ல உட்கார்ந்திருந்தோம். And somebody was sitting behind me. And there was a senior who was asking all of us, he was asking if you have any interest in sports, if you have participated in sports when you were in your high school, அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. So I said no, and then he went to the person behind me, and that person was listing medals upon medals upon medals, triathlon, decathlon, basketball and that and this. And I was thinking, oh, this girl must be bragging. This cannot be, how can anybody get so many medals? And it doesn't seem possible, right? And then later I discovered that it was Vidhu who was going to be my roommate, and what she listed was not even like half the medals that she'd actually won, and she was just so humble. I'm really, really proud to talk about her today. And Vidhu, you have been an exceptional friend to me. I'm so glad to have you in my life, and wish you all the best for everything that the future holds for you. Bye. For me, she was my karate partner. The other thing was that we used to try to do the Hindu crossword puzzle. We were no experts, but we used to have a dictionary and a thesaurus and all that, and sit and try to solve the puzzle every Sunday. So that is one of my most favorite memories of Urdu. Primary school, Chennai. For me, she was my karate. Yeah, My sorry. God, that was intense. Yeah, thank you. I really never expected that, especially from Kavi. Yeah, thank you so much. Thank you. She was soul partners in crime. It's so self-explanatory, Leah. So nothing. No, it's not a question. It's more about appreciation from your friends. So moving on to the next question. So there is a PhD Techian's role in building this impressive gateway at Mumbai T2 International Airport. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். It has to be Navani, the civil engineer. So அவர்கிட்ட sir, can you explain a bit about what is your role? எப்படி இந்த ஒரு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி இங்கே யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா? எவ்வளோ நேரம் டைம் இருக்குதுக்கு? ஒரு நிமிஷம் சார். ஒரு நிமிஷம். வருஷக்கணக்கா செஞ்சத ஒரு நிமிஷத்துல difficult to speak about this project. இந்த ப்ராஜெக்ட் Mumbai International Airport Authority Limited, owned by, maximum share by GVK Group in Andhra Pradesh. Main contractor was L&T.
And I was representing a company in US called Tremco Inc. எங்க ரோல் வந்து only to install the roof. இந்த லெஃப்ட் சைடு பிக்சர்ல மேல பாக்குறீங்க இல்லையா, ஒயிட் கலர்ல, that is the roof. அந்த ரைட் சைடுல இருக்கிறது தான் ஃப்ரேம். அந்த ஃப்ரேம் மேல அந்த மாதிரி ரூஃப் பண்ணணும். That's what our role was. I was being a civil engineer, I had done a lot of projects in armed forces, but army projects எல்லாம் இந்த மாதிரி massive கிடையாது. It was time bound and operational environment projects. But the principle which is there helpful in critical times la இந்த மாதிரி civil projects லையும் யூஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்றது தான் இதுல ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி. இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது due to certain reasons, political interference, land acquisition, adula vandu 1.5 hours delay aichi. I'll take little more time. I cannot complete in 1 minute. Romba delay aichi, 1.5 hours delay. So the GVK or the MIAL had already tied up with many airlines. உங்களுக்கு வந்து இத்தனாம் தேதியிலிருந்து இத்தனாம் தேதி இத்தனை ஃபிளைட் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னு அவங்க டை அப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தி ஏர்லைன்ஸ் ஹவ் ப்ரொக்யூர்ட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் டு ஃப்ளை. So that is the kind of linkage. But the project is getting delayed. Now everybody is putting claim on MIAL that you promised us, we have already ordered aircraft, we are buying it and you are not giving the window to come and park our aircraft or load our aircraft. Business start பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல 2012 இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த டயத்தை சேவ் பண்ணணும், 1.5 hours டிலேயை சேவ் பண்ணணும். That is the situation. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ரூஃப் பண்ணியாச்சுன்னா 4 லெவல் இதுல, அந்த 4 லெவல்லையும் வேலை கண்டினியூஸா நடக்கணும். So they wanted us to do the roof. So I was the project manager. I also landed up as a project manager by accident. It is not that design. We were running a software company, doing some software for that company which was doing this roof. So அந்த கம்பெனிக்கு இங்க யாருமே இல்லை இந்தியால. They are all Americans. So they wanted someone. என்னுடைய கிளாஸ்மேட் பெருமாள் சாமி of same 77 batch, he was the structural consultant for that company. So அவன் கேட்டாண்டே இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது, will you be able to find a project manager? Now I do not know many people because I am from the army, so I do not know much contact in civil. However, if they want us to do, I will do it myself. யாரை தேடி அவங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் தெரியாம பேர் கெட்ட பேர் வாங்குறது அர்த்தம் கிடையாதுன்ட்டு. So we started doing this. When they came with this proposal to hasten it up, I mean make good the loss of time, we made it. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, கிராண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டாங்க, வெடி விட்டுறேன். So cute. I'm sorry. Oh, no. Please carry on. So we organized it. The organize பண்ணும்போது என்னன்னா exactly what armed forces does, I did that. மற்ற எல்லா கான்ட்ராக்டரும் லேபரே கிடைக்க மாட்டாங்க, எங்களுக்கு லேபர் வந்து விழுந்தாங்க. We used to pay every week to the labor teams. We had small teams employed and we trained them. 10 பேர் டீம் ஒரு வேலை செய்யணும்னா எப்படி மெஷின் என்ன சொல்றது, மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸிங்ல வந்து ஒரு வேலையும் ஒரு ரோபோ பண்ணிட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை அது மாதிரி கொடுத்து 10 பேரை ட்ரெயின் பண்ணி, ஒரு டீம் ட்ரெயின் பண்ண இன்னொரு டீம், 2 டீம் சேர்ந்து அவங்க ஒவ்வொரு டீமை ட்ரெயின் பண்ண 4 டீம். லைக் தட் we trained teams and we did this roof. The roof is 28 acres. This 28 acres of roof we did in flat 60 days. Wow. And it is called single ply membrane roof. It is a fabric, waterproof fabric, solar reflective fabric, pasted on insulation and some boards. Very light. ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரோட வெயிட் அந்த ரூஃப் எடுத்தீங்கன்னா just 10 kg. Whereas கான்கிரீட் போட்டீங்கன்னா அதுவே 400 கிலோ இருக்கும். Depending on the span. Normal less span இருந்தா 400 கிலோ இருக்கும். ஸ்பேன் அதிகமாக இன்னும் கூட விலை அதிகமாக, I mean weight அதிகமாகும். So we completed that and we got them back to the time schedule. The process, our company was given that time about $2.5 million as bonus or award. I was given the best project manager
My entire team was given best in safety, best in quality. And there are so many shortcomings even today, but it is not attributable to us due to certain interface issues which are being solved now. Even now, I am consulting them sitting here. There is a team in Mumbai. I think that should be enough. Wonderful, sir. Very Wonderful, nice. sir. Extremely great accomplishment, sir. இதுக்கே ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் ஆகும் போல. ஆமா ஆமா. ஆமா. It Civil could be a engineers topic of for students. yeah. Okay, next. Yeah, we'll go to the. சார் நவனி சார், ஆக்சுவலாக உங்களை பற்றி ஒரு வீடியோ வர வேண்டியிருந்தது. அது வந்து டைமுக்கு வரல. ஸோ வி ஆர் அனேபிள் டு ப்ளே. பட் அது லேட்டர் வந்துச்சுன்னா ஐ வில் ஷேர் இட் அலாங் வித் யூ சார். பட் இது வரைக்கும் வரல எங்ககிட்ட. No problem. So next, yeah, Sandeep. Yeah, actually, yeah, we are running out of time. We actually very short of time. நல்லா overshoot பண்ணிட்டோம் கொடுத்த டைம். So we'll move on to our last section, which is a hearty thanking session for you all. Dear Navani Krishnan, Raman, Sangeeta, Vidubala, Ramalingam, and Deepan, Koorathalvar awardees spanning across 6 decades. You guys are an amazing set of personalities. A dream come true from all of us in Chennai chapter here to have you on this event. Share your experiences with sincerity, light heart, and fun. Truly a memorable evening. We thank many friends and well-wishers of the guests today who took so much of their time to talk to us and keep sending the information that were interesting and engaging. Really, it enriched our learning a lot. We are coming almost to the end of this fantastic event. Before we close the curtains, can we have a few words from each of you about the event today? Do you start again from me? Yeah. I'll tell you, I lost about 20 years of my life. I become younger now. That is the kind of feeling I have at this point in time. And I found all of the guys who got Koorathalvar subsequently, they are all far superior products of PSG or a person or individuals. Amazing. Sangeeta, the exceptional qualities or the talent, amazing. Enga side, enga title la ivlo illa opportunities. Probably that could be one reason. And fantastic. You guys, organizers, though I've been in chapter, I've been the chairman for some time, and I've been the EC. But every event is, the benchmark is, higher benchmark vachirukeenga. Fantastic. Only thing is, in the event, probably to students, grandkids, kids of the alumni, avanga paathaana innum nalla irukum. Though alumni paakumbodhu sandoshama irukudhu because we relive our hostel life and college life, but children will get emulated and motivated to do well. Thank you. Thank you, sir. Sir, 20 years younger nu sonningalla sir, enga mission accomplish aichu. Raman. Okay, I'll try to keep it brief, and just want to echo Navneethan's sentiments and words. Very well done, and especially the organizers. When you really look at the span of the 6 folks, it's almost 45 years. So to go back and put information together over a 45-year period is not an easy task. So hats off to you guys. And the second one is, I think all the panelists or all the other Koorathalvar awardees, like Navneethan said, I think it just gets better and better as the years have gone by. And I think that's a true testament to the people who pass through the portals of PSG technology, and also the faculty and the whole management of the PSG Institute as well. The last one I just want to leave is, if there are 2 qualities that I took away that really helped me later on in my life, I would have to say, the people skills that I know I was very fortunate to, have so many friends, in the college, and also, having played a team sport, those are, I think, 2 very invaluable
soft skills that helps, technical skills you can always acquire. This is my point of view, but the people skills and the ability to be a team player and motivate others, it's a tremendous intangible that one can get from college. So, and the last one is, for those who are listening, I think it'll be great to get associated with the alumni chapter and contribute, because a lot of us, we are now in a stage where we can guide, mentor, others who are coming out of the school. So with that, I will pass it on, and I appreciate being on the panel, and thanks for the opportunity. Thank you, Raman. We have a mentoring committee in Chennai chapter, so possibly we would invite you to head that committee. Sure. Yeah, over to you, Sangeeta. Thank you. I'll keep it short and sweet if possible. Thanks to everyone who organized it. I think you made it easy for us, but also we didn't have to do any work at all. You guys did all of the work. Just enjoyed the journey. Today, I'd say I was deeply inspired by everyone's story. So while I do partially agree with the Colonel and Raman, I think your stories were inspiring to me just as much as the ones after me. So thank you for that. Moving stories. But the theme I picked from here, picking up and echoing Raman's sentiment, that every one of us seems to have had events in our life that involve team activities, and perhaps that enriches us more than any individual accomplishments we may ever bring to the table. Thank you, everyone. Thank you, Sangeeta. I think Sangeeta's batch and the further batches would know Guna Anna, who is a markers and playground maintenance. So he was not able to send his video, but then he has sent all the wishes to every one of you. I think it's such a especially to Sangeeta, Vidubala, and Ram. He remembers all three of you. Guna recognized me when I was wearing my mask, and he didn't know that I was in college. He saw me at a distance and he said, "This is Vidubala." Wow. Like, who is this person? It was like my mask on. It's just your height and your hair, they haven't changed. Excuse me. But he is the reason why a lot of us, I think, enjoyed he was, everywhere, marker. So nice of you. Yeah, yes, Vidubala, for you, final words. Yeah, I think, so today, Sandeep, Prasanna, Asha, man, I mean, events happen in your life. The day I got a Koorathalvar, I got married, had children. I think today for me seems to be a day like that. You put me back on a stage in front of people. You played back memories for me. It was easy, like Sangeeta said, on my side. You've had me. I thought I was here to talk to people and inspire people, but you just made it so moments that I could cherish. You brought people that really I respected in the past. Thank you so much for that. And like Navneet sir and Raman said, any day happy to motivate and mentor people that are coming out. One last thing that I did want to say is I think, are heroes of the past. There are a lot more coming up. I can see my own batchmates. I think we just had things in place at that time. We came with prior team experiences, and we were able to bond. But going further, I see my own batchmates coming out. I see so many of them have so many achievements that have brought them where they are. And if today you had to give a Koorathalvar to my batchmates, I think it's going to be a tie of at least 20-25 people that you would have to give out. So I think life goes on, and everybody continues to grow and inspire. Thank you so much. Thanks, Vidubala. Thanks for saying that. And we also, our aim was to have the session for you and about you guys. Thank you. It's absolutely nailed. Ram. Thanks to the organizers, actually. Basically, like inniki mattum illa, it's been like the last 3 weeks, like I've been like living my old college memories. I've been like scanning through all my hard drives,
getting to see all the old pictures that we took, and I started remembering all those small nitty-gritty events we used to have fun in college. And அந்த photos எங்களோட காலேஜ் குரூப்ஸ்ல I used to forward, and people are like, oh wow, இதெல்லாம் எங்க இருந்து நீ photo எடுத்த அந்த மாதிரி இருந்தது actually. So thanks for actually this whole event actually it made me to go back in time and then relive the life that we did in PhD Tech. And one thing I wanted to tell to other folks are I still actually attribute some of the success what I have been doing in life is to the PhD Tech actually. And anga வந்து when we are actually dealing with multiple events and stuff while we are doing alongside academics, it actually it's molding you as a good citizen. And it's not just PhD Tech never actually just gave out good engineers. It is actually molding good citizens out to the society actually. And I'm actually very proud to be a PhD Tech product. Thank you. Thank you, Casey. Thank you. Deepan? Yeah. So first, thank you, Sandeep sir, Prasanna sir, and Asha ma'am. Really nice. நானும் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறேன், மாஸ்டர்ஸ் முடிக்கிறேன். ஸோ really it's an inspiring event, to be frank, starting from Navneethan sir to KC bro, everyone is inspired, and it's really nice to hear these stories, and I'm proud to be a PhD Techian. Thank you. It's been a truly memorable evening for us too. I'd like to thank Car Technologies for all the administrative and technological support. Thanks to Ravi and team at Car Technology for being with us and making all the arrangements for the event. Not very easy, connecting all of us, training us in some of the operations of the keys, and it's wonderful, Ravi. Thank you. Thanks to the principal of PhD College of Technology for his video, which just arrived in time and made us our day. Thank you all, and thank all the EC members for their fantastic support during the whole preparation for this event. Thank you. என் சைட்ல ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் டு பிரசன்னா. இந்த ஹோல் இதுக்கு ஸ்கிரிப்ட், கான்டாக்டிங் ஆல் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months ப்ராஜெக்டா எடுத்து, என்ன டைம் ஜோன்ல இருக்கிறாருன்னே தெரியாது. டோக்கியோல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் எல்லா டைம் ஜோன்லயும் அவர் அவைலபிளா இருக்கிறாரு. US, UK, ஜெர்மனி, இந்தியா. அடிக்கடி we used to உங்க 6 பேரை சொல்லி நாங்க 3 பேரும் நிறைய வந்து chatting, knowing each other and family. நான் குழு மணாலி, அவர் டோக்கியோ, இவர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்துகிட்டு we still had talks, preparing பயங்கர ஸ்கிரிப்ட், எக்ஸல் ஷீட், பவர் பாயிண்ட், வாட் நாட். ஸோ தேங்க்யூ பிரசன்னா so much. அண்ட் சந்தீப் அதை அப்படியே என்ன சொல்றது விஷுவலைஸ் பண்ணி அப்படியே ஆடியோ மெசேஜா போட்டு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி ஹேட்ஸ் ஆஃப். நான் வந்து நீங்க கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட இன்னைக்கு பேசிட்டேன், அவ்வளவுதான். So thank you both. Thank you co-host. Thank you very much. Thanks Maul. Okay. So thank you so very much everybody. So it's been a pleasure knowing you more deeper. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி அந்த ஸ்க்ரீனில் காமிச்ச அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா, இந்த செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா எங்களால் இவ்வளோ டேட்டாலாம் கிடச்சிருக்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தடவை தேங்க் பண்ணாலும் நீங்கள் ஃப்ரம் யுவர் சைட் யூ ரெக்கக்னைஸ் எவ்ரிபடி. ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு தெம் அண்ட் தேங்க் தெம். they have been very very forthcoming and helpful in giving all the small information. எங்களால் டைம் இல்லைங்கிறதுனால எங்களால் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ண முடியல. அண்ட் but otherwise we have got a fantastic alumni network. We are so very proud because of this unique event as well. So we'll be very happy to do something similar as a அந்த ரீசனுக்கு தான் சீசன் 1 வச்சோம் அது. ஸோ சீசன் 2 அப்படிங்கிறது ஒன்று யோசிக்கலாம், ப்ராப்ளி இந்த கம்மிங் மந்த்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கோம். ஸோ வித் தட் பசுமை நிறைந்த நினைவுகளோடு மீண்டும் சந்திப்போம். Thank you all. Thank you all. Awardees. Thank you. Yeah. Thank you to everyone. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Bye. Very well done. Thank you. Bye. Bye.